Gali, basuwiya, suna gudu muna tafiya. Na ce musu banda sara amma wani waya yi dani. Duba, Kaliwa no guke yankolese. Na ce musu banda sara amma wani waya yi dani. Su duka su stalin su waka ne shi yasa bai da sada. Maganganun da suke yi cikin rap bai da mana. Ni uban su ne amma suna kunyan kira ni baba. Na gama blessing ku duka na kwashe muku lada. Kai namiji ni karama na giran ka nyama karbi feni zana vitamin gaba na baby tashi kwana. Manta da kuna ma waye san ka gana an ga folin ka kamar na supan da ya kasa tauna nama. Ni da kan mui gaba tun da ni ka zaga tube mi riga na vitamin gidana. Da girma kan ga kuma kana muna kashi cikin kuraba. Baka yawa ne ka fara kai ka je ka tara karbi wanka kara wulga mai ya kama me ya kai ka China ai ka je cin tana in ka nuna to ka zo ka nuna muna ikon ka daga filin kiyama kai ne gabar siyama wasu ba su so mu dace su ka ga mu raya bace na ce musu banda sara amma wani wai yayi da ni cikin su waye isa ya jada ni je ku ce mishi ya manta da ni wani daga ni na ce musu banda sara amma wani wai yayi da ni Gali bilage dozi mamma ka dozi talmanuni man na hedi se ba mun yeso talmanuni man na hedi wanne gane cikin su waye isa ya jada ni je ku ce mishi ya manta da ni wani daga ni ya kake magana kaman kai baka da hankali ne da zukacin ga duka kana ga kanka kai gwani ne baka nazari ne hausa rapu gali malami ne yana musu kaman rapu na ci da shi magani ne na sharke rapan ka da fito cikin gidan samini zo da kanka nan ga zamu fasa maka kwalkwali ne mu mun tauna naman ka danye alakin ka ya bi mu listen real man no da wai bikini wai ce miki ni mugu ne da zaki zo ki ci ni who dey compare me to dane ga abu Allah ya see I'm looking for da zuka yana in tattara in binne na kilin ka ka taso inda kana ga ranka biyu abinda zamu muku ba mu kara fili sorry mun ba ku wani abinda kuke yi na inda bomi yali na shigo ciki na bar hancin su yayi wari su kasa shan akutu dole musu yayi nami duba wasu ba su so mu dace su kaga mu raya bace na ce musu banda sara amma wani wai yayi da ni ciki su waye isa ya jada ni je ku ce mishi ya manta da ni wani daga na ce musu banda sara amma wani wai yayi da ni ciki su waye isa ya jada ni je ku ce mishi ya manta da ni wani daga wasu ba su so mu dace su kaga mu raya bace na ce musu banda sara amma wani wai yayi da ni ciki su waye isa ya jada ni je ku ce mishi ya manta da ni wani daga na ce musu banda sara amma wani wai yayi da ni ciki su waye isa ya jada ni je ku ce mishi ya manta da ni wani daga duba Kaliwa no guke yankolese. Good job! The finance minister was in that meeting. The Security and Intelligence Commission were also in that meeting as well, together with the leadership of the Association of Banks. They have issued a directive to the banks not to sign on to this program, and here's the reason why. 17 of the country's 23 banks, the capital adequacy ratio will fall by below 10% if they sign on to this domestic debt exchange program in its current form. Banks will require new capital injection of more than 16 billion cedis if they sign on to the exchange program in its current form. Banks' losses could be as high as 14.5 billion cedis. This is according to the Association of Banks. They know this. In fact, this is not all. They're also saying that they could actually downsize. No matter what happens, even if this exchange program is revised, they have to downsize to keep some portfolios going because of the various institutionalized investment schemes that are going to be affected by this domestic exchange program. There's going to be a squeeze of credit, meaning that there's not going to be much money even for the private sector to get in terms of loans. The cost of credit is going to go high. And we are depending on the private sector to lead the process of growth, that's the recovery.
from this economic situation. Some of them are going to have their balance sheet for the year 2023. And it's... I want to assure all Ghanaians that no individual or institutional investor, including pension funds, government treasury bills or instruments, will lose their money as a result of our ongoing IMF negotiations. There will be no haircuts. So I urge all of you to ignore the false rumors. Just as in the banking sector cleanup, government ensured that the 4.6 million depositors affected by the exercise did not lose their deposits. I also want to assure all Ghanaians that no individual or institutional investor, including pension funds, government treasury bills or instruments, will lose their money as a result of our ongoing IMF negotiations. There will be no haircuts. So I urge all of you to ignore the false rumors. Just as in the banking sector cleanup, government ensured that the 4.6 million depositors affected by the exercise did not lose their deposits. It's like somebody owing you and deciding to buy a Lamborghini and flaunt it in your face. You don't have the money. Cut your coat according to the size of your cloth. I was there the last time with what's his name, Joe Jackson, and went over this. And I told her it is coming. Because what we are having is not sustainable. But we don't have the humility, we don't have the sense of responsibility as policymakers to actually take the hard decisions that we vote you into power for. We vote you we queue to vote you and give you power for you to come and impact our lives constructively. We give you mandate, we give you our taxes. After that, you abuse it, you misuse it, you mismanage it, and you come back to us and say, pay more taxes. We pay the taxes, and after that you come back and say, now, give me your savings. But still, I'm going to be riding my V8. I'm still going to be flying my business class. I'm still going to be keeping my SOEs are increased from 86 to 177 with very little to nothing to show for it. We have increased public sector compensation by 308%. So you want me to pay for that lifestyle that you want to have to fulfill your own political and whatever it is. But yes, still, you now want to come and chop my savings, my investments that I just use to sustain my family. Master, why? Why do individuals and Ghanaians always have to be at the raw end of the misdealings of politicians? I think we've had enough. They always keep creating a mess, and when they create a mess, they come to ask for us to pay. And we've been doing it. You run down Tor, you come and say, let's pay debt recovery levy. You run down the energy sector, you come and say, let's pay energy sector levies act. You mismanage what they call the GET fund, and the next minute you say we should do dirty bonds, and we all have to pay for it. You keep messing up every time, and every time Ghanaians will always have to come and pay. Now we are paying with our taxes. You want us to pay with our savings? How insensitive can you be? On our backs, you are living large. On our backs, you guys have built wealth that you never earned. On our backs, you are living lives that your salaries cannot justify. On our backs, please, and nobody is chasing you for it. You can keep it. At the right time, God will ask you. But please don't come and now put your hand in our pockets. In our pockets. Somebody called me today and said, now they don't know how they're going to pay their school fees. Yeah, they have put their children in their private school. They can't pay. They don't know how, because this is a major formula for it. They can't pay. Meanwhile, you've all the same governments and politicians have run down our public schools. Even drivers are taking their children to private schools. So the small money that we try and hustle and get, and then we invest. What crime have individual bondholders done? Their only crime is that they trusted their government. How can that be a crime? You breach one of the fundamental principles of finance, that instruments issued in local currency by a government is risk-free. What crime have individual bondholders, have Ghanaians, the Ghanaian public, what crime have we done? It's a crime that we kill to vote for you. Me, I feel very authorized to speak to this government because I voted for this government in 2016. I voted this government into office. And I've been one of the most disappointed people in this government. And for you to want to take these actions and act this way to your own people, how insensitive can you be?
How? I mean, I can't understand. How? And legally, let's get these things clear. I see Gabi has put something out. You should stop misinforming people. You stop misinforming people. When you are not at risk, you speak anyhow. You don't do things like that. You should think about the same people who went out there, queued to vote for you, that today you can enjoy the power that you have. So be sensitive with your speak. You know, people get lost on the place in policy when they have power and they have money. All right? But that is not the calling. Policy space is for service. It's for service. It's not for lauding. It's for service. And that should not be missed on any one of them up there. No one. Power is fungible. It comes and it goes. In 2 years, none of these people talking will have that power. They may carry some money, but don't have that power. And you never know what God does. Our God is not asleep. Me too, I've brought a memory verse today. Exodus 5:1. Go and read it. Exodus 5:1. What's that? Go and read it. Okay. We are talking about the Black Star shining again. A people who are proud, a people who are prosperous, a people who are well educated, you know, a people who are ready to share and sacrifice so that all of us, our 30 million people, will move ahead. But I can tell you, as my colleague, Deputy Minister said, we are not going to the IMF. Whatever we do, we are not. The consequences are there. We are a proud nation. We have the resources. We have the capacity. Don't let anybody tell you. Like when Joshua, Caleb, and the 10 others went to spy on the promised land. And only 2 of them came to say that we can do it. And the 10 went around the community murmuring, you. Cathedral. 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 The National Cathedral Project. Cathedral, no, they are going to be as Rebesi. Or going to be as Rebesi. You see, we are, and Sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a ni ne naku mai suna Shafiq Suleiman mai lakani kan social media Mr. Harka mai zama kan dandali da ke da suna Roto kan Facebook da kuma Loud Silence TV. Mun zo muku da wanga bishara a gurguje a kai saye kuma da sassaucin murya kan TV ku da kuke kallo na yau na cewa kaman taimakon ku muke nema mu yi mu tafiye da lamarin Loud Silence TV. Shekara daya da rabin da ya wuce mu muka kokarta da Media of Loud Silence TV muka produce Loud Silence TV muka bari mutane suka fahimci abin da ke faruwa, muna kawo labarai, muna gaya da hukuma gaskiya yadda ya kamata. Akan wannan ne ba mu son wani mai kudi guda ko wani politician ya zo ya kama muna ko ya taimaka muna har ya kai fagen da mai shin nan zai gwada muna abin da ya kamata mu fadi da abin da ya kamata a yi. To abin da ya sa muka ce bari mu kawo muku wanga damuwar mu kenan, saboda TV ga naku ne na mu duka ne. Abin da ya sa muke son ku taimaka mana mu yi mu tafi da lamarin TV ga kenan, kaba mu zo mu kauce dalilin da ya sa muka hassasa wanga Loud Silence TV, wato na samu jurewa mu gaya da kawunan mu da hukuma gaskiya. Sa jama'a mu da muke kasan waje baki dai duka Europe, Asia, American, muna son mu taimaka. Muna da PayPal account da sunan da ke kai ne KTWADR, that is Kevin Taylor with all due respect kenan. Aka zalika kuma kamar yadda kuke gani kan TV ku muna da Momo account, MTN Momo account da muka bude daga kasan Ghana. Kana kasan duniya baki dai ko kuma cikin Ghana kike ko kake kunya ku taimaka muna kai a phone number da ke kai ne 055-889-3032 055-889-3032. sunan da ke kai ne Benedict Ando. Abinda muke nema, taimakon da muke nema duka ne €1, $1 ko kuma 7 Ghana cedis. €1,
$1 ko kuma 7 Ghana cedis for the year 2022. Isa jama'a taimakon ku muke nema na wajen a taimaka mana mu tafiyar da lamarin Loud Silence TV. Mun gode kwarai da irin taimakon da kuke muna daiman. Allah saka da kowa da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ku check me. I don't know, for some reason network na ma na kawo min wani mushkila. Ku ya ku check me do Allah ku check me. Yanzu ya zo ko jama'a ina muku barka da warhaka ga kaman yanzu ya zo insha Allah shi sa ni ne na ku mai suna Shafiq Suleiman mai laka dukkan social media mistare ka ina jin maganganu da dama na faruwa ya cace mu da ku mun wrap up mun rush through don Allah yana yayi clear ku barin sani don Allah yayi clear ku barin sani but low yanzu fa da Allah ya yi kile ku barin sani da Allah ya yi kile ku barin sani ku yi hankuri ana wani construction kasan ga suke tempa muna a networking nan kuna jin wani kara bayan nan suna wani construction yasa ku yi hankuri wow jama'a ga Allah ya yi kile ku barin sani so she mu move on da abin da ya kawo mu yayi very very important barin ga wani abu ku yi hankuri ku barin ga wani abu oh ku yi hankuri ina son duba wani abu jama'a da Allah kuna gani na ku barin sani in yayi clear ku barin sani in networking yayi clear jama'a da Allah ku barin sani yaso mu move on I think na'am saboda karancin lokaci jama'a ne na ku bi suna Shafiq Suleiman mai lakadi ka social media Mr. Haraka ina muku barka da warakan ga ina jin naga da yawanci brothers na sisters na an hau kan layi yasa ina muku barka da warakan ga na farko muna live kan Facebook kan Real Talk kan Facebook kan Real Talk haka kuma muna live kan Facebook kan Concerned Citizens of Ghana sannan muna live kan YouTube Real Talk Media kan YouTube haka kuma muna live kan Loud Silence TV muna streaming live kan Loud Silence TV don Allah wadanda ke gida ko other countries da ke son su saurare mu insha Allah kunya ku duba mu live kan Loud Silence TV muna streaming live
kan Loud Silence TV. Kamar yadda na gaya muku ku yi hankuri suna wani construction kasan ga ya bari sun tattamfa baba da yawa duka na ciki ba ku gani na zuwa live don shi network mu ya je down for a while yan Canadian suna nan kullun su suna tone ne ya bari network mu bai yi stable ba sam amma mun try don Allah ku yi hankuri mun try mu yi shi yanda zamu yi mu yi shi sa mun try mu rush through ababa yanda za yi mu duka mu samu yanda muke so mu doki course kadan insha Allah. Phone numbers nan da yana kasa at the end of the program kunya ku join mu kan WhatsApp call +13474729602 shi sa kunya ku tun zana number na yanda za yi WhatsApp calls kawai ne yanda za yi da mun kare no muka bude phone lines nan kuma kunya ku kira Yesu ku kawo naku gudunmuwa insha Allah. Jama'a ba da bata lokaci ba naga Mawiya Sani danwa inda kake duka Allah kiyaye ka, Travis Imoru kai ma Allah kiyaye ka, Umul Kit bada gomba na kenan wanga bauya na kenan ka kusan Musawa shugabannin dagombawa ne na san dagombawa na kai sun yadda ita kawal ke karfin kunni amma ita ma ta san gaskiya. Umul Kit inda kike duka Allah kiyaye ka, Abdul Gafar Allah kiyaye ka, Baba Idi Goldsin Allah kiyaye ka kai ma inda kake duka. Naga ana jawo min abuyan fada na guda Safiya Wango ko Safiya Wango kenan Allah kiyaye ki. Ajiya Maryam Vulcan ke man da kike duka Allah kiyaye ki. Naga Mas Babadu brother Mas Babadu kai ma Allah kiyaye ka. Fusaini Musa Allah kiyaye ka. Kwame Kuduya danwa inda kake duka na ganka Allah kiyaye ka. Naga Abdul Kuta Adema Sise bro inda kake duka naga kokarin da kake yi Allah kiyaye ka. Tijani Arabi Sheikh Ahmed Tijani Arabi Sheikh kuna muna dabara ka kare Sheikhin nan kai kaman kafin da Sheikhin nan ka boye Sheikh Tijani Arabi kenan insha Allah. Sheikh Allah kiyaye ka. Sannan naga Ajuwa Randa Aduma Randa ke man da kike duka Allah kiyaye kina na Asamuwa Allah kiyaye ka. Samira Muhammad Alhassan Muhammad hasbunallahu wa ni'mal wakil bro yaya na kenan wanga yaya nan ga bai jin magana ku dai ku kyale shi na yi da shi. Wa alaikum salam Allah kiyaye ka. Shaib Muhammad Allah kiyaye ka. Sannan na gaishe da Shaib Nurin Mijimma hopeful the parliamentary candidate on the NDC ticket in Asin Central. Insha Allah mun kawo muku duk ababen da wannan bawan Allah yayi. Ka ku manta last 2020 elections ne shi ya contest Kennedy Japan ya ba Kennedy Japan tough time. Insha Allah this year kuma mun je mu contest in Allah ya sa mun kawo muku wannan kuma. Ture Bamba kai ma da kake Allah kiyaye ka. Sad Isaac Allah kiyaye ka. Ibrahim Sajaya dan wana kenan. Karim ya amarya ana shagali ko komi daidai. Karim an gaishe ka. Ana cin angwancin da kyau ko insha Allah to Allah kiyaye. Allah kare zaman lafiya, Allah ba da zaman lafiya, ciyarwa sutura duka Allah ya yassare. Allah daukaka auren insha Allah. Allah kawo yara masu yawa, Allah kawo zuriya masu yawa masu albarka. Karim kenan Ibrahim Sadaya inda kake duka Allah kiyaye ka. Aisha Sumaila ajiyana sister na ni kade daga Hamburg Germany inda kike duka Allah kiyaye ki. Aisha Sumaila Allah kiyaye ki. Sadiya Zizian ke ma Allah kiyaye ki. Moses B kai ma Allah kiyaye ka ko Allah kiyaye ki. Nas the love Jesus kai ma Allah kiyaye ka. Danwa Razak Alidu kai ma na ganka Allah kiyaye ka. Sadiya Zizian again wa kenan ga Ilyas Madito Rafani King of the Street Allah kiyaye ka. A control min Times Square yanzu ba agege ya je Ghana shi sa Rafanin ka control ka je ta kasa ta side Macy's ka zo wajen Port Authority nan ka control min wajen duka yanzu ba agege shi sa yanzu kana zuwa all around ne Allah kiyaye ka. Alhassan Junior Chota bro inda kake duka Allah kiyaye ka.
sound da Allah ya zo kamar yanzu ya zo shi yasa jama'a don Allah ku check me barin da ya bar wanga kunni na for now sannan naga dan wana brother na kenan Malam Fitalu Yakubu Ahmed kai ma na ganka sanda zuwa Malam Fitalu Yakubu Ahmed na ganka Rose Anobil Rose Anobil kai ma na ganka Allah kiyaye ka Razak Alidu Allah kiyaye ka na ganki Allah kiyaye ki jama'a na ganku da Allah ku ta check min sound din don ban san for some reason ba muna dai kwaskwari ma nan ga yan kwanadi sun kuma na muna kuwa nan ga sun babbata muna hanya shi yasa ya bari na dai ta check ban cika read comment ba ma yau na ta read comment time to time yeso make sure akwai sound din da yanda ya kamata jama'a kamar da na fadi muku saboda karancin lokaci wadanda suka zo duka wadanda nake ga account su ne nan su
mun yi shaka nan. Jama'a kula ji na, ina fatan yanzu kun ji ni, shi yasa ina fatan yanzu kun ji ni, na fit da PA system mun nan ciki so that mun je direct ba insha Allah yanda za a yi a muka kare kamar yadda na gaya muku ba day is going on. Kuna ji na okay, yanzu mun je shaka ga yanda za a yi at the end of the day na mun duba mu gyara abin da kusan kwaskwariman nan yana da yawa. Yasa jama'a ku taimaka mana insha Allah kamar yadda muka gaya muku muna kwaskwarima kan daga studios mu daga Virginia insha Allah. Shi yasa abin da akwai kenan, shi yasa ba ku ganin Kevin Taylor na zuwa muna gyare-gyare cikin studio, possible relocation da makamanci sannan kuma muna tattalin bin documents da dama da ake bi na exposes insha Allah. Shi yasa exposes din yana da yawa amma akwai serious ones da bai ci mu get distracted in aka fara ba. Shi yasa muna bin waɗannan documents kuma yadda ya kamata, yadda za a yi muka zo muku mu zo muku da facts a sake muku documents don campaign season kenan za mu shiga nan ba za a yi shi da wasa ba. Shi yasa jama'a subscription mu monthly ba wasa yake da tsada ba kamar yadda ku duka da ku shaida kan multi TV. Shi yasa ba lamarin mu da muke kan social media kawai bane, iyayen mu da yanwayen mu da ke gida yanda su ma da su samun gaskiya, suna jin gaskiya, suna sanin me ke faruwa. Yau albarkacin Loud Silence TV da yake yana koyina cikin Ghana insha Allah, kai ba Ghana kawai ba, about 22 African countries including Ghana, 23 African countries, ya bari mutane sun san me ke faruwa, musamman mutanen Ghana sun san wani abu ke faruwa, sun san wake aikin kirki wane ne bai aikin kirki, haka kuma sun san wani irin tafiya da wanga government na Akufo-Addo da Bawumia da Alan Chiramantin suke tafiya da lamarin Ghana da bai kawo da Ghana ci gaba da makamancin haka nan. Yasa taimakon ku mu muke nema insha Allah. Jama'a ku duba ku kokarta musamman mu da muke kasan waje, $1, £1, €1, €1, $1 chronics ko ni gari kake ka ba mu wani nan ka kai cikin kasan Ghana yana da dan yawa kadan, $1 da makamancin shi dai kuwa ba mu yana da kyau sosai. Mutanen mu gida kuma kunya ku taimaka muna 1 CD 2 CD 3 CD ko nawa ne dai kan mu account nan kuma kunya ku taimaka muna ga mu account nan duka Benedict Ando ne, muna da 0558893032 sannan muna da 0502847184 duka kunya ku taimaka muna. Sannan mu da muke in the diaspora kasan waje on PayPal kunya ku send muna at KTWADR, that's Kevin Taylor with all due respect. Sannan kan Cash App kuma KTWADR1 wanga duka abu ne da mu duka munyan mu yi mu taimaka insha Allah. Kama barin mu zama mutane masu yawan magana, mu zama mutane masu yawan aikatawa, masu action. Shi yasa insha Allah jama'a ku duba ku taimaka muna yaso mu yi mu sustain Loud Silence TV. Ba da mu zo mu muku kariya bane, taimakon ku muke nema mu sustain Loud Silence TV. Wan ba wani batun she muka yi wani mafalki she aka ce muna wani malaika muka ce muku don Allah ku taimaka muna mu sustain Loud Silence TV. Wannan ke da shi sa ku kiyaye muna jama'a, yayi very very important. Wanga project platform ga mu muka hassasa da muke kira shi Adopt a Streetlight Project. Adopt a Streetlight Project nga is simple and straightforward. Muna zama nan muna criticize the previous administration under the John Dramani Mahama Elsewhere government na, sannan muna kuma criticize Akufo-Addo saboda muna da masaloli da yawa cikin kasan Ghana da muna ni da su yi su taimaka muna mu magance waɗannan masaloli. To amma mu da kanmu individually nan mu ma muna da wannan duty, muna da wannan wai kishin kasa ma yana cikin wani imani kamar yanda hadisi soyi ya bar muka sani insha Allah. Shi yasa mu ma mun ya mu taimaka, ba she kullum mun je mun sa kudi cikin algifin wani ko mun je mun yi wani babban wani fanfare ko wani deba don a gan mu ba. Kadan ne
mun mu ma mu sai light ba she ka ba mu ba ka ya ka sai ka da kanka ka sa inda kaga yayi dufu duka cikin taimakon community ne insha Allah. Amma kan platform ga ba mu son ya zama na kullun yawan magana ba mu da taimako, shi yasa muka kawo wanga project da muke kiran shi Adopt a Street Light Project. In ka sai muna light ka ba mu muka je muka sa kan light pole nan, muna number light pole nan ne shi mu zana kusa da sunanka, so that in the future light nan ya mutu in the future muka duba cikin bukun nan da polin da light na ya mutu mun contactin ka she ka sai muna sabo mu replace duka ne manan shi ne is a way of giving back to the society or to the community. So ba zallan ni ASAWASE na fito ASAWASE constituency shi sa wajen muke yi, amma kowane community kuke kuma kunya ku adapt. In kuna neman ku san anya daddagin da ku yi ku fara kunya ku contact mu through our inbox insha Allah, ko contact wanga dan wana mai suna Sadat Yakubu kan 0247 222742 0247222742. duk procedure da muke bi duka ko muka bi muka fara wanga project ya sanar da kai ma kuma ku initiate wanga project. Duk fadin Ghana ko ina muna need lighting system, saboda wadansu kamar mu akan ga mun yawo sosai cikin Ghana, musamman da northern part of Ghana insha Allah. Shi yasa mun ga yanda wajen yake kai ba ma northern ba southern, kamar ni community da na fito constituency da na fito ASAWASE constituency, in dare yayi ma kana tafiya da lore kan high beam ko highlight ma baka ganin gabanka, ko ina yayi dufu. To dalilin da yasa muka ce no, kuma ya bari wadannan dufun nan ya bari miyagun ayyuka da ababa da yawa na faruwa, lorika na iya su yi sulbi su fada cikin gota su ji da iyayen mutane ciwo, wani lokacin ma su kashe yaran mutane da iyayen mutane. To wadanga duka na cikin abinda yasa muka initiate wanga abu. Sauki ne musamman mu da muke cikin diaspora. As little as $20, $25 an samu muna light guda. In kai electrician ne kuma kai ka kawo jiki mu da kai mu sa muna aikin ga na wajen kai ma taimaka muna, because ya cut cost down, saboda electrician da mu da shi ke aiki yana aiki ECG ne kuma muna biyan shi ne insha Allah. Shi yasa don Allah ku bari wanga project ga ya saya sosai, don in ya saya ya bude muna other chances, because misali in muka je ASAWASE constituency unguwan Falallin nan mun sa light, amma ba wannan kawal ne abinda zamu yi wajen ba. Muna so mu yi footbridge na karfi, muka yi pillars, concrete pillars kaman fudu this side nga one side of the drain nan da other side nan, she mu yi bridge mu bari yan welder su muna wani karfe mai karfi sosai she mu sa, so that tun da government bai tashi gyara muna hanyar Falallin nan ba ko gotan nan ba, in aka yi adari iyayenmu da ke kasuwa ba su zo gida, aka kuma wadanda suka zo cikin unguwa suka zo wani ba su koma gida, yaran da suka je school ba su komo gida, yaran wadanda ba su da lafiya ana so a cross da su a je da su hospital ma a Fabirai ko wata na nakuda ma ba anyan da za wuce da ta lore bai ya wuce sabida anyan nan ya block. To amma muka yi wannan footbridge nan insha Allah in aka zo da mai shi wajen ya cika an ya dibiye mai shi kan wani abu dai ko a manka a hauda mai shi bridge na aje other side na a sa mai shi lori a wuce. Aka kuma mai shi na fitowa gari ne, yara sun fito school ne, yaran suka kai da lori wajen sun sauka, in suka tattaka matakalan nan suka zo other side nan shi su kuma doki lori su karasa ko tafiya su karasa da su. So waɗanga duka simple abin gane ideas ne da you don't need to be a rocket scientist to ka envision irin waɗannan visions na duka. Shi yasa ba za mu saura kan abu guda bane, amma a yanzu dai muna kan Adopt a Street Light Project ga. Shi yasa jama'a wanga abu na mu duka ne, ko mu duka mu sa annu mu taimaka inda za ya binga samu zama da karguwa insha Allah. Jama'a to jama'a ina jin na farko za mu kawo muku programs kamar yadda ya wakala ko bai boye gare ku ba. Yanzu programs mu da dama zai zo cikin Hausa ne, saboda kamar yadda gaya muku ababa da wanda muke try mu collaborate with Loud Silence Media, ko with all due respect muna need mu samu different languages. Shi yasa a gwargwado da mu kuma yadda Allah ya sauke muna muka samu lokaci haka za mu ta zuwa mu da ku muna samun ganawa a cikin yaren Hausa. Muryar mu dai wani lokaci yana tashi, ku yi hankuri, ba muna dakasawa bane, ba muna so mu gwada mun fi kowa sani bane, ba muna so mu gwada mun kai mun kawo bane, haka Allah ya yi mu. Amma da taimakon ku da yanda kuke gyara mu kadan ina da wadansu yan waye da
a kullun ina gode musu ne, misali kamar Malam Dada Staten Island Nuruddin, Allah saka mai da alkhairi. Alhaji Musa Laminu Canada, Allah saka mai da alkhairi. Brother Kafefe, Allah saka mai da alkhairi. Ajiya Ummul Kit, Allah saka mata da alkhairi. Safiya Wango, Allah saka mata alkhairi. Da sauran da ban tunawa da ku duka, da irin guidelines da kuke bani behind the scenes. Na san baya ne amma ina ambaton sunan ku kan kamera saboda mutun na kuskure bai sani shede an gaya mai yana kuskure. Shi yasa an ga murya na tashi ku ta samu hankuri a wani lokacin ku prompt na insha Allah mu kuma yanda Allah yi mu kenan, amma da taimakon ku da guidelines ku kamar yanda kuke bani shawara wannan suke yi su kira su ce nan haka nan aka ake tafiya rayuwan kenan insha Allah. Ba lalle shi sun dibiye kamera kansu wai sun zo su bada ranti ba insha Allah. Shi yasa yanda muke tafiya kenan, wannan ga mutane kullum Mr. Hatika kaga kaza nan kaza ne, ka gane ku dole mutum gana tafiya baka sanin duka insha Allah. Jama'a, picture of the day ko issue of the day, Honorable Alhaji Muntaka Mubarak, MP ASAWASE for 18 years kenan, ya zo last week, ya zo ASAWASE constituency, ya zo yayi wani kyauta wani kaman hair dryer machine, kaman machine baba kaman school uniform da kujeru da makamancin wadannan baba duka. Mun gode mai, Allah saka mai da alkhairi, Allah ya bashi kwazon yin mafi da hakan ga haka muke so, kuma haka muke expect kowane MP yayi insha Allah. Wanga abin da yayin gaba nan muke son ya saya ba. Honorable Muntaka yayi wadanga baba da dama, kuma ba mu taba zaunawa muka ce bai yi ba, muna gwada muku abinda yayi da yake da kyau, muna bar ku san yayi abinda yayi kuma da ko yake yi ko muke sammani yana yi da bai kawo muna ci gaba. Dole ne haki ne kanmu mu zo mu zauna mu bar mutane su san kamar abinda yake yin ga take shinga ba abinda zai kawo ci gaba bane. Wannan abu ne muke cewa kamar ba wani maluki, a man born of a woman, da zai yi hana mu fadi wannan karya ne. Abinda yayi ya dunka uniform ya ba yara, ya kakkafa kujeru ya ba school, ya ba da hair dryer machine, ya ba da barbering machine, ya yi kaza. Wannan duka haka nan ne, kuma mun gode mun yaba, Allah saka da alkhairi. To amma abinda muke so mutane su fahimci ne, isi da zaran me shi yayi alheri mun zo muna cewa yayi alheri. Kaku bari ya zama muku kaman in me shi yazo yayi abinda ko muna ga abinda yake ne bai kawo ci gaba, aka zo ana maganin me shi ana kin me shi ne. No, ba ana kin me shi bane, ba ana kin me shi bane. Imma me shi parliamentarian ne, me shi public servant ne, me shi politician ne, da kowane maluki, ko da me shi na constituency shi ko ba shi constituency shi, me shi da anya ya yi magana game da shi. Because Honorable Muntaka biyan shi da ake yi ba taxes ya ASAWASE kawai ake doka ke biyan shi ba. Honorable Samuel Okujato Ablakwa, North Tongue MP, biyan shi da ake yi ba taxes yan constituency shi kawai ake doka ke biyan shi ba. Kudin Ghana baki da ne, revenue sun mu baki da ake gamawa, ciki ake fidda 5% per the constitutional instrument. Is a statutory fund in that 5% ake ba district assembly common fund. To cikin 5% in district assembly common fund din nan ake finda 1/4 ko quarter ake ba da MP common fund. Shi yasa ba wai kudin constituency mu kawai ake doka ke biyan MP da shi ba, a'a. Shi yasa kowa na da anya yayi maganan kowane MP ne ya ga dama, inda abin da yake game shi na yin nan bai kawo alheri, ko kuma abin da mai shi nan alheri ne, mai shi na so ya commend effort mai shi. On the other side, abin da nake so mutane su fahimci ne, abin da Honorable Muntaka Mubarak ke yin ga, ba mu cewa pressure mu yasa yazo yana wanga baba, dama yana yi. Amma video duka na nan da ni ban yan buga video nan for now, saboda video sun dan buga muku yau yana da yawa. Da shi da kanshi yazo ya saya, in ya gaishe, in ya buga sunanka, in ka zo in manka ne, in babanka ne, she gaishe ka, she handle ma check. Abinda nake so mutane su fahimci ni, abinda Honorable Muntaka Mubarak yin ga mun yaba, Allah saka mai da alkhairi, amma ba kudin algifin shi bane. Abinda nake so mutane su fahimci kenan, ba kudin personal algifin Honorable Muntaka Mubarak bane. Recently the government ya release portion of MP common fund da kuma get fund, da kuma suna da wani abin da suke kira parliament, is it leadership support ko wani fund. Ba kudin algifin shi bane,
abinda nake so mutane su fahimci kenan, because da dama shekaji honorable Muntaka na kokari yana bada yana biyan school fees, yana kakkafa kujeru, yana bayewa, yana baya head dryer machine, ba kudin algifun shi bane. Kan wannan premises muke gaya da mutane ababen da yake yin ga bai gwada kana contesting shi ba. Wanga ina so mutane su getin shi straight ne. Wai ya bada school uniform, wai ya kakkafa kujeru ya baye, wai ya bada head dryer machine, wai ya bada sewing machine, wai ya bada menene, ba shi ke gwada kana contesting shi ba. Ko ni yau Allah ya ce ni dan zama MP Asawasi gobe, ko ni dole na yi wanga abu. Saboda that is the purpose for the allocation of MP Common Fund. Ga lawyer Sosu, the lawyer Samuel Okujoto Ablakwa, they doing the same thing. Kuje kan wolunsu. Lawyer Sosu ke bisa ga Ablakwa wheelchair, incubator, yasunan shinga, how do you call it? Laptops, kujeru, blackboard, duka abin ga Okujoto Ablakwa na yi. Yasunan shinga lawyer Madina ga lawyer Xavier Sosu. Su Francis Xavier su duka suna yi. Su duka they are doing the same thing. Kuma na sa amin wani aiki lawyer Sosu, Samuel Okujoto Ablakwa, Sam George, Senator Rawlings na kawo muku wadansu projectin da suke yi. Na sa ana karban min information ka ku damu. Kuma kun ga difference tsakanin su da Asawasi constituency. Abinda honorable Muntaka Mubarak ke yin ga mun yaba, amma ba kudi algifun shi bane. That does not warrant kar kowa contesting shi. That does not warrant experience shi bare yana yin wannan. To su lawyer su da su ma suke yi fa. Su ma suna yi yayi. That does not warrant wai wani experience ne ko shi kawai ya cancance leader Asawasi. Muna practice democracy. Muna practice democracy ne. Abin da yake yin ga ba sabon abu bane, kowa ya yi, kowa na yi. Na kawo muku scholarship Okujoto Ablakwa document na kawo muku ku gani da idonku. Ai za shiga campaign season, ka ku damu. Na kawo muku, na sa ana an je ana ya bada dama ma a bamu documents. Kuma kamar yadda na gaya muku, Senator Rawlings, lawyer Sosu, Okujoto Ablakwa, Sam George, kun ga MPs fonga, na kawo muku MP Common Funds ku gani da idonku. Shesa ba mu zama wai don muna cikin zango an mai da mu je kana yi ka wai saboda wanga abin ga duka na first time MPs ne. Yau aka saba kowane MP na bada school fees, yana biyan school fees, kowane MP na dunka uniform, kowane MP na kafa kujeru, kowane MP na komi ana yi, ana bada hair dryer machine, ana bada sewing machine, kowane MP na yi. Kai wadansu na bada laptop, ga lighting system, adopt a street light project mukanga. Okujoto Ablakwa ya bada lighting system, honorable Muntaka na bada lighting system. That is the purpose of MP Common Fund. Ga laptops duka. Lawyer Sosu yayi wai best teacher award ya bada lore, wannan it is outside MP Common Fund. Saboda baka dokan kudi baka ka spend more than certain amount kaman 200 million ne, 20,000 Ghana kan mutum guda baka yawa. Amma mu ma mun san lore yana fin 200 million. Wannan is outside the MP Common Fund. To irin wadannan baba muke fadi. Official launch of the 2022 best teacher award at Medina. Samuel Okujoto Ablakwa ya sunan shinga chip compound da Mahama bai complete constituency shi ba ya wuce. Samuel Okujoto Ablakwa outside MP Common Fund ya je solicit for funds, ya complete, ya je kawo kaya container su incubators singa da su menene hospital beds, ya zo ya finish, ya handle over ba community shi. And honorable Muntaka me aka muna Asawasi, muna da chip compound, muna da hospital kanmu, muna da clinic. Hospital plot da aka ce wajiye muna under his negligence, wannan plot nan ke fita hannunmu. Under his negligence da honorable Nuruddin Hamidan, saboda suna ga kaman filin nan ba personal property su bane, abin da ya kamata su yi su protect filin ba su yi ba.
filin government ne 98 hectares ko acres ne aka zo ana encourage aka form committee 2014 ad hoc committee suka ce tunda an ci kudin mutanen a raba filin biyu a ba mutanen 45 plot 45 acres government ya rika 45 acres in government nan kaidan da akwai ne immediately wannan ranan da aka bada wannan abin ga recommendation nan MP da municipal assembly so make sure an yi fence wall an tare wannan fili yanda da yi ya deter others from encroaching in the future. In 2014-2015 wane ne MP Honorable Muntaka, wane ne MCE Honorable Nuruddin Hamidan, sun yi ba su yi ba, karishe me ya faru ba gashi mutane suna gini kai ba, personal property su ne da ba su protecting shi ba. So his negligence and his incompetence yasa muke rashin wannan fili. Na zo muku da documents kuma akwai documents yana kan page mu. Amma she mu zo muna attack wadanda ke gini kai, muna attack former MCE Halidu, muna ba mu ya mu blame su koma bayan Honorable Muntaka da Honorable Halidu. Ba mu ya mu blame su koma bayan Honorable Muntaka da Honorable Halidu. In suka say personal properties su ba su protect. In kuna da wan kuke leading mu saboda experience ku a barku kada contesting ku da haka ce ka protect feeling asawasi, feeling government ka protect ka fita harkan shi ne saboda all the time all you want ne abu ya zama benya ya zama fada ka zo ka saya ni ne Honorable Muntaka mun yi mu solve wanga problem. All the time you want to be in the limelight. Amma da 2014-2015 ad hoc committee na board buying land, hospital land din nan da recommendations na mun follow da yau ba mu tashiwa muna cewa wana cin filin nan. Shi yasa inda akwai yabo she mu yabe su, inda akwai rashin yabo ko ya kamata mu gaya musu abin da suka yi bai dace ba she mu gaya musu. Shi yasa wannan filin board buying nan in an ci yau in an ci gobe da blame nan duka na kan Honorable Muntaka da Honorable Nuruddin Hamidan ni. An yi wannan abu duka lokacin Honorable Halidu Saidu ba MP bane, ba MCE bane. To ya muke ignore she mu zo Honorable Halidu ya je ya bi baya ya zo dai sai da government land fortune wane ne, fortune Honorable Muntaka Mubarak ne da Honorable Nuruddin Hamidan. She sa abin da yake yin gaba sabo bane, ana yi school fees ba algifun shi bane, hospital binga kujerun da ya kafa ba algifun shi bane. Kowa na yi. That is the purpose for the allocation of MP Common Fund. Ba mu cewa pressure mu ya bar yau yazo yana bayewa shi da kanshi yana gaisuwa, amma whether you like it or yes ba shi kawai ke yi ba, kuma wannan wai don yazo ya sai yana bada hannu yana gaisuwa an capture kan video an zo an dibiya ba shi ke gwada wai yana kokari yafi wani MP ba with this experience the years da yake cikin parliament na influence shi cikin parliament na influence under his own government. Cheap compound ma ba mu samu asawasi ba. Na ce muku mun sa ana kawo muna informations ai za shiga campaign season kun ga abinda lawyer Sosu, MP Jomoro, Sam George, Senator Rollins, Dr. Senator Rollins suke yi outside their MP Common Fund. Kun gani Jama'a ku bari mu move on. Flashback. It is not an offense to insult to insult the president is Ankuma. So what happened, neighbor? Ku mu duba video nga. One, defaming or insulting the president. Now, I said this and got into trouble in Ghana. That insulting the president is not a crime. It used to be between 1969 and 2001. We removed it by law. So literally, he is insultable. Without going to jail. It's a moral wrong, but it's a curious thing, bro. They're insulting the president. Guess when we passed it? The NLC in 1969, just before they handed over power to the PP government. In 1969, they felt the need to protect not the Prime Minister, but the President. Ghana's history is very interesting. If you don't read Ghana's history, you won't understand. Look, and you won't understand anything that's going on today. So the president is insultable. Wanga ba muna encourage azagi president bane. Amma ga kumanta kamar yanda ya gaya since 1969 akwai law dokan da ke ban
ka zagi babba ma, not to talk of even the president cikin Ghana. The same NDC MPP government da Kufuor zo power 2001 suka repeal wannan 1969 law. Su suka repeal me yasa suna ga kamar sun duk da zagin da suka yi jeje wayan fina ba wayan menene na duk da zagin da suka yi jeje suna ga it wasn't enough. Ya ci a bada free roll. Yau wadanga mutane suna za su saya wana zagin Akufo-Addo. 2010 esan kuma abin da ga da President Mills of blessed memory da ake zagi suke ta demonstration ana zagin Mills yan NDC suka ga kamar no they have to repel esan kuma yace muna kamar wa ba crime bane a zagi president ba, it's not a crime, so the president is insultable in this whole baban da ya magana na cikin voice shi insultable shi yasa zagi Akufo-Addo ba laifi bane, ba Akufo-Addo ba ko wanda ya fi Akufo-Addo in dai politician ne aka zage shi ba laifi bane, saboda and Akufo-Addo as the foreign minister first time Akufo-Addo J. Kufuor foreign minister and Akufo-Addo aka repeal wannan bill. Yo Akufo-Addo all of the sudden ya zama Allah, ya zama wani mala'ikan da ya wuce reproach, ya wuce ayi maganan shi. Shike da jini, Mahama, Mills, JJ su ba jini jikinsu, amma Kufuor da Akufo-Addo su jini na jikinsu. Akufo-Addo ba zage shi ba yi, mu da idonmu irin zagin da aka yi da JJ ba wasa ba ne, da wayonmu ba zagin da ba yi da JJ ba, wani zagi ne ba yi Mahama ba, Akufo-Addo da ya ba mai zagi ba mu encourage zagi, never. Amma kaga ba what is good for the goose is good for the gander. Flashback kuma ba wai ba doka bane, akwai doka ya criminalize zage haka zage sitting president. Yau yara sun yi zagi wai daga cikin east upper east kaman what's the name, is it China Senior High School, wai sun zage Akufo-Addo. Ba zagi ni ban buga ma ba mu encourage, amma ka gubara bi ya zama wani abu kaman wani abin ban mamaki. Law na nan, law yana nan, waye fit the law? Suwa suka repeal wannan doka, su MPP ga guda and Akufo-Addo as a foreign minister. Oyo ana zagi Akufo-Addo ya zama muku wani abin ga gullin jini. No, Akufo-Addo is not above redress or reproach. Akufo-Addo ba ma Akufo-Addo ba, wanda ya fi Akufo-Addo inda politician ne aka zage shi, doka ya bada anya Ghana, kuma suwa suka yi wannan doka, Akufo-Addo da Kufuor 2001. Jama'a kuma mu move on. One. I'm just telling you. Ababen na da yawa amma na jump kun gane ku. Mun try mun hit up kadan. Ku bari da mun juyo insha Allah mun doki mun fara don documents in the pictures na da yawa, ya ce mu yi magana kan National Cathedral ga insha Allah. Shi yasa Cathedral. The National Cathedral Project. Cathedral no be going to as you basic. Or going to as you basic. It's here, and Sana, the mobile phone. Jama'a ku bar mu duba wanga video kadan. I'm just telling you. You have information minister who's cabinet level, Who has ISD working for him too? and then you are having all these guys working under the presidency Who work under communications directorate of the presidency. There's a lot to communicate.
Can't be serious. I'm just telling you, there's a lot to communicate. And what are the conditions of service of these people? Nobody knows. That's the issue. That's why the transparency is not. So if I'm a lecturer in Legon and I've been teaching for 15 years, right? And I struggle to get my PhD. And then you have somebody who is a technical director who has access to fuel. Look at, read the letter they wrote. They said their fuel thing is not gone up. So this technical director, what's the competence, what's the qualification of somebody to do this work? So if we are not transparent, and I'm saying that this is mathematics, this one is not sentiment. If the government wants the pressure from the labor unions to go down, and they want to, and if they want a credible plan for IMF to, if the plan is not credible, see, if people don't accept the plan, it's not credible. If the labor unions, the businesses don't accept the policy, the IMF will not accept it. So if they will not be transparent with these guys and say, this is what we are doing, I can't understand why you have all these guys working, and what are they doing? You say they have a lot to communicate. What are they communicating? I'm just telling you. But if what would be the justification for look at the directors of communication? Mention the mention the post again. Mention the thing again. So the directors of communication. How many directors of communication? Yes, 4. 4 directors of communication, and then deputy directors of communication. 5 deputy directors at the presidency. And then which one again? 2 communication specialists. So the director is not a specialist. Okay, the specialist below. There's a lot to communicate. 2 communication specialists and then communication officers. 5 technical communication assistants. So you have 4, 5, 9, 6, 7 plus 3, 10, 15. Media aid. How many? 1. Media aid. Assistant media liaison officer. 17. Communication consultant. 18. Then there's a presidential advisor on media. Charlie, are you sure you're not joking? Are you sure? What are you? Wallahi, it can be tell well, this is a foolish government. Government, but what happened to Babu? The Sudan lack sense of direction. I'm being honest. Sudan lack sense of direction. The communication team when the Zuka Ajifa, Amaduba bin the Muke Gani chicken system. Communication keke. Kagaba, Sunyi Kansu Kamamba. Why? The consistency of their inconsistency is too consistent. Kamamba, some made the PR, cause some made their communication skills as their tool. So that make sure abinda bai zama gaskiya ba, shi za ta fadi she sink cikin hankulan mutane. The mutane over 20 something gafa, they are just the directors of communication at the presidency. Amma don Allah ku tambaye kanku, wani abu tangible, wana kaman not tangible per se, wana more informative ke fitowa cikin Jubilee House. These are some of the things in the every yo Ghana ba kudi, because inda suke tura kudaden Ghana nan bai kawo muna ci gaba. Akwai Ministry of Communication, akwai Ministry of Information. Wannan yana nan tukunnan wangas list da aka ba ku mutane over 20 something ga for various positions at the presidency ga. Suma they are in charge of aspects of communication kuma. Wanga duka job for the boys ni an create ne. Jubilee House, factory in Jubilee House, mutanen da ke wajen factory in Jubilee House yafi mutanen da ke aiki Amazon. Kuma ba produce komi shede chaff, karya, propaganda, an ajiye yara matasa ana biyo su kudi for no work done, ana ba su bundle. Nasu ne su zo kan camera, muna irin program aka su zo suna zage-zage. Aikin da aka ba su kenan. The government is not paying much attention. A government nan base mai da hankali wajen kawo ci gaba, wajen yin ayyukan da zai kawo da kasan ci gaba ba ruwansu. Su dai su ta sata kudi, su ta yin abin da bai kai ya kawo ba, su ta make sure kamar suna banzantaka cikin kasa, amma suna da yaran da ba su da future. Yaran da ke zaune wajen a the presidency nan fa contract ne. The government nga ya sauka, contracting su ya end. Yanzu da su ta wandering around. Yes, yanzu da su ta wandering around. Yanzu lokacin da san kaman unemployment kuma dai skyrocket. Because mutane da ke Jubilee House per records yanzu aka ga over 998 persons, including Akufo-Addo and Bawumia, 1,000.
The same way, in one president kumade komo, likely or hopefully John Dramani Mahama in the NDC. She ma dey zo the staffers in shine. She said wadanga mutaninga about 99% duka they will be kicked out of the Jubilee House ko Flat Star House. So zama jobless. Kun equip su yanda ake use computer ne they want su zama scammers. Amma ba su tunani kai as a youth ka je school kun je school ba ku bar abaku sustainable job ba ku abaku aikin da day last ku for a lifetime. An kawo ku ajiye ku ana use ku ana aikin baban giwa. The hierarchy of communication cikin presidency ba abin kirkin da suke yi, nothing to talk about, nothing to show, only spewing lies and misinformations. Ta zuwa social media and attack mutane for no reason. Jama'a ko move on. The finance minister was in that meeting. The Security and Agents Commission were also in that meeting as well, together with the leadership of the Association of Banks. They have issued a directive to the banks not to sign on to this program, and here's the reason why. 17 of the country's 23 banks, the capital adequacy ratio will fall by below 10% if they sign on to this domestic debt exchange program in this current form. Banks will require new capital injection of more than 16 billion cedis if they sign on to the exchange program in this current form. Banks' losses could be as high as 14.5 billion cedis. This is according to the Association of Banks. They know this. In fact, this is not all. They're also saying that they could actually downsize. No matter what happens, even if this action program is revised, they have to downsize to keep some portfolios going because of the various institutionalized investment schemes that are going to be affected by this domestic exchange program. There's going to be a squeeze of credit, meaning that there's not going to be much money even for the private sector to get in terms of loans. The cost of credit is going to go high, and we are depending on the private sector to lead the process of growth, that's the recovery from this economic situation. Some of them are going to have their balance sheet for the year 2023, and it actually could go beyond. So that is actually what's happening now. So debt exchange program da suke kawowa ko kuma the domestic debt exchange program nan abinda muke so mutane su fahimci ne, saboda ba mu yi tattalin kudin kasan Ghana ba ko kudaden kasan Ghana ba na cikin siyasa ko kuma ce government ga bai kula da wajen tattalin kudaden kasan Ghana yanda ya kamata ba. Abinda yasa yau muka kai debt distress ko kuma debt abinga our debt is unsustainable, kaman ba mu iya muna biyan basusu kan da muka ci both cikin gida da kuma wajen gida. In aka ce cikin gida, cikin Ghana masu kudin da aka karbi bashin su suka sai bond da makamanci, aka kuma ce bayan gida ko wajen gida kamar internationally manya-manyan corporations, manya-manyan businessmen da kuma other countries na muke zuwa kasashe muna karban rance, ba mu iya muna biyan su balle ma abin ga riban da ke kai ma mu iya mu kara musu riban su. Shi yasa muka je muka kwankwasa da IMF muna neman taimako. IMF su sun ba mu ka'ida ne. IMF cikin ka'idodinsu ba inda suka ce mu yi domestic debt restructuring. Su sun ba mu ka'ida ne, cikin one of the ka'idan ne kudaden mun nan bashin mu na yawa ba mu ya mu biya basu su kan mu balle ma mu yi muna biyan riban da ke kan basu su kan. Shi yasa suna son from 2023 all the way to 2028 mu rage basu su kan mun nan up to 55%. Ko 53 ne 55%. So mu yanda za mu yi mu make sure kaman mun rage bashin mun nan within that year da IMF suka ba mun nan, mun yanda za mu yi kowane policy kowane method da mu yi ba ruwan IMF. Shi yasa ina so mutane su fahimci kaman wanga domestic debt exchange program da aka kawo nga ba IMF suka ce mu yi bo. Ken Oforiatta
Nana Akufo-Addo, Bamti, Asante Bedu Etuo, Gabi Asarochire Dako, mutaninga su suka zauna, including the 19 cabinet ministers, suka decide su riba da satan da suka yi cikin kasan Ghana, kudaden mu da suke satawa suna kaiwa kasan wajen nan, su ba su return wannan kudi, amma yanda za su yi ne yanzu bugu da kari, da su sassa annunsu cikin algifin mutanen kasa suna fidda kudin su by force. Shine debt exchange, domestic debt exchange program. Ina jin da za fara da huni yazo su Dr. Tufosin suna press conference, mun zo mu muku program about 2 or 3 times. Ina da investment ni tun lokacin na baraka fiti. Yes, ina da lokacin na baraka fiti, ana ga kaman wasa ne. Na ji ba Akufo-Addo ga under this government ko me aka gaya ma, do not take chances. Do not. Saboda ba kudi, kasan da mun zo da whole Ghana, abinga foreign currency reserves mu bai kai $100,000 ba. Ba zo an yi expose ba. Love silence, with all due respect, mun zo mun yi expose muka gwada muku, ba mu da dollar ma aji. So da muka samu wannan information muka ce muka zo muka share da ku, amma people thought we were joking. What happened? Now, debt exchange program nga kamar yadda kuka ga ya fadi, coalition of local banks in Ghana suna gaya da gwamnati wanga abu zai kara talauce mutanen kasan Ghana ne, zai zo ne ya bata ayyukan mutanen kasan Ghana. Ka manta, one of the worst intervention the government nga yayi ne financial sector clean up. Financial sector clean up da suka yi, one of the worst, ya render mutane over 400,000 jobless in the public sector. The GM Bank, Super Kosindum, Heritage Bank, Agongo, har yau yana court. Ga banks daban-daban da aka gu, traditional banks kaman guda tara. Pakosi Indum Bank ba community da aka je cikin Ghana bai da branch wajen man. Pakosi Indum ya employ mutane dewa. Yo an close duka, aka freeze assetin shi, aka yi menene, aka kare bugu da kari, aka ce muna wa an doki 25 million Ghana cedi, aka solve problem 9 million Ghana cedi. 25 billion Ghana cedi, an doki wa an resolve problem 9 billion. Kuma har yau mutanen da kudaden su ya saura cikin bank ba su samu kudin su ba. No. Kuma mutanen da aka render su jobless har yau sun zama jobless, wadansu su ma cikin takaici sun mutu, wadansu sun samu stroke, wadanda kudin su kuma ya lock da yawa sun mutu. The same financial sector da suka weak, ka kumanta wanga baba duka, it is a planned work to legitimize that document in the fito since 2018. Ejapadiye 1 and 2. Saboda the whole idea nan state capture, so capture energy sector, shi yasa aka zo muna da Amerideal, aka zo muna da PDS, muka zo muka yi expose, muka make sure mun dismantle wannan agenda nan. Muna nan aka zo muna da ya sunan shinga PDS kenan, that is energy sector. Aka zo muna da banking cleanup sector, saboda me a yanda za yi a karya banks nan duka, because kowa ya san Pakosi Indum na da karfi. Aka karya yanzu da bankin da ke da karfi Ghana shine Kenoforiata Bank, Data Bank. SIC da Social Security mutanen Ghana, pension da kuma insurance ma'aikatan government workers, insurance duka na bi SIC. Yanzu duka an karbi annun SIC, state owned entity, an doki an ba Kenoforiata ya sunan insurance company shi nan. An doki an ba yanzu shi nurses, doctors, su duka insurance su na bi wajen Kenoforiata ne. An karya a wazun SIC, Senate, sorry. An karya the SIC. So this is what is happening. So tunanin su duka ne su capture financial sector in Ghana, su capture energy sector in Ghana, PDS. Suka kare su capture gold mu da ke karkashin kasa, that is the Ejapa
Enterprise Insurance, thank you, Annabelle Pina Mendoza. Enterprise Insurance. So tunani su duka kenan, they came for state capture, property owning government. Abinda suka zo suna yi kenan. Property owning government, but they come in the disguise of sun zo ne su taimaka da private entity. Da kun zo kuna gu private works, private entities nan kun gu duka yanzu Kenofurata ne ke bisa. Shida Black Star Brokerage suke bisa. Suke bisa. To amma da yake Allah mu yafi su da mu da su duka. PDF ya gu, Ejapa ya gu, ya sunan shinga ga sunan dai kurka kun sani. These people are not in to help the nation progress. Yanzu sun zo sun koma da mu about 1,000 years back. Da ba kowane president dai zo ba abin da zai yi zo yayi wani abu bane. The only reason kuka ga muna zaune nan ga muna kuwa a sauke wadanga azzalimai ko da Mahama da NDC su komo ne. Muna dai so mu truncate wanga bad governance. Muna so mu gunta shi ne. At least mu kuma stop wanga corruption, mu stop wanga sata da ranan saka. Yanda za yi mai mu kuma recalibrate, mu start afresh kuma. Slowly but surely we'll get to the promised land. Amma wadanga azzalimai, wadanga ire-iren su Akufo-Addo ga wallahi duba karishe muna ne wani rana da zuwa sai a da play pampana aka baka kuraba sha baka kalawali, aka baka kuraba sha baka mamiyo dande waka bar garin saboda an sai da garin. Duba ka ku bare baku mamaki. Jubilee House nan mun karbi ranci. Mun doki Jubilee House mun karbi ranci. Ba ina baku hesapun komi bane, amma ka ku bare baku mamaki. In the near future kun samu wani information kaman Jubilee House nan da kuke ganin nan an doki an karbi ranci. An doki an yi collateral an karbi ranci. Ka ku bare baku mamaki. Amma we live to see. Slowly but surely we'll get there insha Allah. Shesa wannan kuma kenan. Jama'a, shesa muka duba debt exchange program ga ba IMF suka tilasa muna ba. It is strategy wanga government. Ba suna tunanin sun rage ma'aikatan su bane, ba suna tunanin sun rage ministers su bane, ba suna tunanin sun collapse most of the agencies in the bay da amfani needless na suka create yana put more pressure kan public purse ko accountant controller abin ga coffers ba wannan suke tunani ba. No, su yanda da su yi su kare tase mutanen kasa, su kare sata kudin kasa, shi su suke yi. I want to assure all Ghanaians that no individual or institutional investor, including pension funds, government treasury bills or instruments, will lose their money as a result of our ongoing IMF negotiations. There will be no haircuts. So I urge all of you to ignore the false rumors. Just as in the banking sector cleanup, government ensured that the 4.6 million depositors affected by the exercise did not lose their deposits. I also want to assure all Ghanaians that no individual or institutional investor, including pension funds, government treasury bills or instruments, will lose their money as a result of our ongoing IMF negotiations. There will be no haircuts. So I urge all of you to ignore the false rumors. Just as in the banking sector cleanup, government ensured that the 4.6 million depositors affected by the exercise did not lose their deposits. Jama, Nana Akufo-Addo kenan. Yes, Nana Akufo-Addo. Har yau muna giran 88 111 hospital nan. Har yau muna gira. Wanga mutum ba mutum ne da yayi magana ma cika doke shi serious ba. Shi rayuwar shi duka tunanin shi ne wani rana zai zama president kuma ya zama. Duka kenan baban shi bai yayi abin da ya kamata yayi ba, yayi da baban shi alkawali. Wanga ina boro ne from the west of Dr. Nyawe Yawo Tamakulu. Yayi da baban shi alkawali.
ya yi abin da baban shi bai yi ba. Shine baban shi ya zauna for 80 years. Shi yasa Akufo-Addo ba ya zo ne ya zo ya taimaki mutanen Ghana ba. No. Akufo-Addo shi ba ya zo ne taimaki mutanen Ghana ba. Ya zo ne ya fulfill promising da shi da baban shi, alkawalin da shi da baban shi suka yi. Abin da zai fulfill kenan. Sannan childhood fantasy shi ababen da ya kamata ya yi da yake yaro saboda bai da wannan anya, bai da wannan dama. A'a, kai da ya girma ma bai da wannan kudade ya yi wadannan extravagant expenditure nan. Shi ya doki ya biyo kan politics. Amma naturally Akufo-Addo ya ci mutane su fahimci kamar is not a man of wisdom. Akufo-Addo wadanda suka tashi da shi su Dr. Nyawonya Tamakulu, su Professor Mills, su Nana Kunedo Ajiman Rawlings sun ba mu red flag nan su raise mun a long time. Akufo-Addo yaron banza ne da yake girma. Akufo-Addo ba yaro ne da ke jin magana ba, mutum ne da ko school ya kasa karewa. And they know. Su sani. Amma me ya faru? Oh, yana bi ya jima tunda ya jima a bashi. You see, ba ana duban mai shin na hankalin shi ya kai ya yi taimaka. A mai shin na akwai tausayi, mai shin na yana da wannan leadership quality da they exhibit. Ba duba wannan duka ba. Kai, as recent as 2008, the late Professor Mills ya win election 2009-2010. Akufo-Addo ya drain, ya kwashe kudin kofese MPP party ya gudu ya je Britain. Ya kwashe on the blind side of the entire party. Ya kwashe kudin, ya fide cika account, ya gudu ya je da shi Britain. Wanga duka yana nan. Amma ku ji abinda Akufo-Addo ya ce, where there will be no haircut, ko da ke mun yi wadanga programs muna kare tunasar da ku ne. To ga kukan coalition of individual bond holders da Akufo-Addo ya ce, when no individual bond holder will suffer a haircut. Me yazo? Sun zo ne wadda su taba pensioners, pensions wadda suka yi aiki, suka je retirement, kudadensu da suka invest, suna samun kadan-kadan suna ci abinci every month. Da suka rebel, suka oppose, ba su yadda government ya doki hannun shi taba kudinsu. Yanzu she government ya yi U10. Da suka kiyan nan, maimakon government ya zauna ya yi tunani kamar a'a, this is not the way to go. One of the way to go ne, mu cut our extravagant expenditure, kamar irin kashe kudi, bannan kudin da muke da bai kawo mana ci gaba. One of the strategy ne kuma mu rage mutanen da ke Jubilee House da ba su aiki komi, ana waste kudi, ana biyan su for no work done. Mu rage from 1,000 to like 200. Saboda mun ga previous governments, mutanen da ke wajen nawa ne, ba su kai 300 ba. Ana waste kudi, wannan duka ba ruwan shi. Da ya kasa yan pensioners, doctors, lawyers, military men, policemen suka rebel, suka oppose wannan daman da gwamnati ke neman ya musu sata da ranar sakan nan. Shi yanzu she juyo da ya ce da mutane individual bond holders will not be affected, no haircut nan. Da ya juyo yanzu she zo yana taba musu kudin su, ko ya ce zai taba kudin su. To coalition of individual bond holders sun ba da message ga abin da su ma suka fadi. It's like somebody owing you and deciding to buy a Lamborghini and flaunt it in your face. You don't have the money. Cut your coat according to the size of your club. I was there the last time with what's his name, Joe Jackson, and we went over this, and I told her it is coming. Because what we're having is not sustainable. But we don't have the humility, we don't have the sense of responsibility as policymakers to actually take the hard decisions that we vote you into power for. We vote you we kill to vote you and give you power for it to come and impact our life constructively. We give you mandate, we give you our taxes. After that, you abuse it, you misuse it, you mismanage it. And you come back to us and say, pay more taxes. We pay the taxes. And after that, you come back and say, now, give me your savings. But still, I'm going to be riding my V8. I'm still going to be flying my business class. I'm still going to be keeping my SOEs at increase from 86 to 177 with very little to nothing to show for it. We have increased public sector compensation by 308%. So you want me to pay for that lifestyle that you want to have, to fulfill your own political and whatever it is. But yes, still, you now want to come and chop my savings, my investments that I just use to sustain my family.
Master, why? Why do individuals and Ghanaians always have to be at the raw end of the misdealings of politicians? I think we've had enough. They always keep creating a mess, and when they create a mess, they come to ask for us to pay. And we've been doing it. You run down toll, you come and say, let's pay debt recovery levy. You run down the energy sector, you come and say, let's pay energy sector levies act. You mismanage what they call the get fund, and the next minute you say we should do dirty bonds, and we all have to pay for it. You keep messing up every time, and every time Ghanaians will always have to come and pay. Now we are paying with our taxes. You want us to pay with our savings? How insensitive can you be? On our backs, you are living large. On our backs, you guys have built wealth that you never end. On our backs, you are living lives that your salaries cannot justify. On our backs, please, and when nobody is chasing you for it, you can keep it. At the right time, God will ask you. But please don't come and now put your hand in our pockets. In our pockets. Somebody called me today and said, now they don't know how they're going to pay their school fees. They have put their children in their private school. They can't pay. They don't know how, because this is a major formula for it. They can't pay. Meanwhile, you've all the same governments and politicians have run down our public schools. Even drivers are taking their children to private schools. So the small money that we try and hustle and get, and then we invest. What crime have individual bondholders done? The only crime is that they trusted their government. How can that be a crime? You breach one of the fundamental principles of finance, that instruments issued in local currency by a government is risk-free. What crime have individual bondholders, have Ghanaians, the Ghanaian public, what crime have we done? It's a crime that we kill to vote for you. Me, I feel very authorized to speak to this government because I voted for this government in 2016. I voted this government into office. And I've been one of the most disappointed people in this government. And for you to want to take these actions and act this way to your own people, how insensitive can you be? How? I mean, I can't understand. How? And legally, let's get these things clear. I see Gabi has put something out. You should stop misinforming people. You stop misinforming people. When you are not at risk, you speak anyhow. You don't do things like that. You should think about the same people who went out there to vote for you, that today you can enjoy the power that you have. So be sensitive with your speak. You know, people get lost on the place in policy when they have power and they have money. All right, but that is not the calling. Policy space is for service. It's for service. It's not for lauding. It's for service, and that should not be missed on any one of them up there. No one. Power is fungible. It comes and it goes. In 2 years, none of these people talking will have that power. They may carry some money, but they won't have that power. And you never know what God does. Our God is not asleep. You have brought a memory verse today. Exodus 5:1. Go and read it. Exodus 5:1. What's that? Go and read it. Okay. Well, read it. I'll look it up for you. Jama'a kamar yadda kuka ji one of the leaders of the coalition of individual bondholders kenan Akufo-Addo ya ce wai no individual bondholder will be affected in aka implement haircut nan. Yau an wayi gari they are suffocating, ana masu wuyansu dole karfi da yaji Akufo-Addo da wanga banzan government shinga da banzan governments da suke yin ga da ranan saka filin wuri suna son su yi da mutane sata, kamar yadda muke ba su shawara kasu yadda su resist at all costs, saboda ba daidai bane kuma mun san ba doka. There is no law elsewhere in the world da dai ba government dama kudaden mutane ba kai shawara da su ba ka zo kana try ka impose kai naka tunani cewa kaman kai kana ga kaman in ka taba wani kudin sunnan shi zai bari kai garin ka yayi kyau. Da lokacin da kuke banza da kudin kasa, kuke cin kudin kasa, kana hawan fly abin ga private jets da karuwai, kana abin da kaga dama, kuna zuwa kuna muna kenke party duka mun gani, kuna muna e-levy cake birthday celebration duka mun gani. Lokacin nan ba ku san kaman kun invite individual bondholders, mutanen kasa da suke 12 from their sweat and their blood su make kudi zo su ajiye bank su invest cikin government bonds. Ba ku san kun invite su ma su enjoy ba, bayan kun ci kudin kun mismanage system abin ga funds kasa, yanzu kudin su da nasu da ku yi naku da shi. Nobody, no sane person should accept this offer from the government, and they have no moral right to say whether su
da su karbi kudin mutanen kasa da karfi. Never. Ba su da wannan moral right. Suna sa muna tsoro ne, amma wannan tsoron nan bai wash bai zuwa ko'ina. Shi yasa muna encourage each and everyone a resist with the maximum force da ku yi wannan right ku ne. Jama'a kuma mu move on. Good morning, President. Ana ado adanko akufo-addo. No pay me bano boko. Within the ASP retired Franklin Nati. Mesun Ghana ewo police mo 24 plus years. Na mi gratuity mi sankano mi di top bond 2 years. Aka 1 year this year, September. Year 2023. Na mi bond no amateur. Fina wudi pa ye say. Wakoboka na wabugana abofom. Enti mi brama bre. Sika maybe to bond no commercial bank no. Unfa mame. We enye am robber ene be chimi di misika o. Oman benya ya tu abama no. Se onhwe yeso. Emra wo full plane 18,000 pounds an hour. Nkrofo kachero. Wanted. Emra wo fa so many ministers onu onyo betnya yejuma. Nkrofo kachero. Wanted. Ene your incompetence it made me pray amabre. Medisika yedi tia me kase gratuity. Mi fa hwe mi honso no. Kusi wafa. This is 2033. Se mi manu na upese omumbe disika na minana nomwa minim. President, when it diemu Israel. Unyana ni bank. Edi ni loans no. Mfaso awanya no Israel. Manu fansa mfaso no. Ekutu yesika no. Misika no. Mfa mami. Nanado, utimi yedin papa. Opia maye juma. Ghana matrese 24 years plus no. Intia mika as a retired officer no. Jama'a kamar yadda kuka ji wanga retired officer for over 24 years kudin shi da aka bashi gratuity kamar pension shi kai ma karbi kamar yadda every 4 years ake ba kowane parliamentarian wai as gratia shi ma after servicing shi ma aka bashi kudin da aka bashi in ya ajiye ya ci don ba wani kudi bane so me zai yi shedo ki kudi ya je sai ya sunan shinga bond government bond saboda kowane textbook da ka read an ce ma in ka doki kudin ka invest cikin government ba wani risk free ne zero risk amma in ka je other way nan kai ka risk wani part of your investment she yasa as a officer of the state and a retired officer of the state she doki kudin shi bai je yayi wani abin banza ba ko bai je ya invest cikin wani wurin da wani private entity zai samu benefit ba she doke je ba government ya sai bondin government cewa kaman kowane wata kadan da dai ta zuwa kai ya ta ci abinci har shekara 2 bondin shi ya maciyo yanzu an zo an ce mai wai za a taba kudin shi interest nan 2023 bai samun komi 2024 ya samu 5%, 2025 ya samu 10%, kuma kudin da zai mature 2 years which is 2023 ga kudin zai mature because last year ya investment in 2 years nan yanzu wai kudin man ya mature man ya samu kudin 2027 2030 2035 2037 gashi nan dai wani basa shi yake tambaya yanzu Diana ko jika na dai zai karbi kudin ko ni kan ni nike da rai yau kuma ni na invest ne saboda ni bautan da nayi da kasa kudin da aka biya ni in nace zan ta cin kudin na ya kare shi yasa nake invest kadan da dai ta zuwa kai ni ma ina samu ina ci abinci but here is the case Akufo-Addo da Kenofurata da
da su Kennedy Japan da su Alan Chiramantin da Bawumia sun ce wai a'a su fi kowa wayo su irin bannan kudi satan da suka yi da ranan saka da biyan su bai justify irin abin mamakayyan da suke yi cikin kasan Ghana biyan su bai justify su sun gwammace su zo su yi da mutane sata da ranan saka koma baya irin satan da suka yi muna nan ga Kenofurata in the space of 4 years da ya lead government in Ghana aka je kasan waje aka je aka karbi loan aka je aka float bonds shi kawal bankin shi yayi riba ko ya samu riban 159 million Ghana cedis 159 million ba karamin kudi ba to kudin da zo a kwashe wajen individual bond holders ga bai kai 159 million shi yasa baban yake cewa ya gaya da kanin shi ko kazin shi Kenofurata kudaden da ya kwace kudaden kasan Ghana na wai riban da shi ya samu da suke zuwa wai suna yin da Ghana aiki ana float bonds ana karban rancin nan ya komo da wadannan kudade a replace yaso su a basu kudin su wanga da ranan saka sata ne dare ma sata ne kowane lokaci sata ne da muna kare shawo hankulan mutanen kasa ku da kuke ji mu kar kowan ku ya yadda kaga yadda kira ko zo ka sai takada in ba ka sai ba ya threatin ka ba ya threatin ku gobe kuma shawara kamar yanda da abin ya fara bugowa muka zo muna muku program muna waye da kawunan mu kai gobe wani abu ya zo ka zo ko ga mun zo mun zauna kan nan ga Real Talk Loud Silence TV with all due respect ga su Inkoto ga su abin ga Black Rasta muna buga gongoni da maza ka je ka fidda kudinka kudin bai batawa bai konewa je ka fite ka ajiye for some time in abin bai zo bane ka koma ka je ka invest kamar yadda muka gaya muku wadansu mu muna da investment kari dai mu ga wannan abu ya fara bugowa muka yi maza mu je muka fidda investment mu yau mu mun sira da yau mu duka muna cikin wanga bakin ciki jama'a ina ga saboda karancin lokaci mun ajiye batun debt exchange ga da individual bonds sun ga insha Allah mu yi batun national cathedral da mun komo insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a ni ne na ku suna Shafiq Suleiman mai lakani kan social media Mr. Arka ne zama kan dandali da ke da suna Real Talk kan Facebook da kuma Loud Silence TV mun zo muku da ran bishara a gurguje akan saye kuma da sassaucin murya kan TV ku da kuke kallo na yau na cewa kamar taimakon ku muke nema mu yi mu tafi da lamarin Loud Silence TV shekara biyar da rabi da wuce mu muka kokarta da media of Loud Silence TV muka produce Loud Silence TV muka bari mutane suka fahimci abin da ke faruwa muna kawo labarai muna gaya da hukuma gaskiya yadda ya kamata akan wannan ne ba mu son wani mai kudi guda ko wani politician ya zo ya kama mana ko ya taimaka mana har ya kai fagen da shin nan zai gwada mana abin da ya kamata mu faɗi da abin da ya kamata a yi to abin da ya sa muka ce bari mu kawo muku wanga damu mu kenan saboda TV ga naku ne na muka ne abin da ya sa muke so ku taimaka mana mu yi mu tafi da lamarin TV ga kenan kaba mu zo mu kauce dalilin da ya sa muka assasa wanga Loud Silence TV wato na samu jurewa mu gaya da kawunan mu da hukuma gaskiya sa jama'a mu da muke kasan waje baki dai duka irin Asia American muna son mu taimaka muna da PayPal account da sunan da ke kai da KTWADR that is Kevin Taylor with all due respect kenan kazalika kuma kamar yadda kuke ganin kan TV ku muna da Momo account MTN Momo account da muka bude daga kasan Ghana kana kasan duniya baki ɗaya ko kuma cikin Ghana kike ko kake kun da ku taimaka mana kai a phone number da ke kai ne 05588933032 05588933032 sunan da ke kai ne Benedict Ando abinda muke nema taimakon da muke nema duka ne €1 ko kuma 7 Ghana cedis $1 ko kuma 7 Ghana cedis for the year 2022 isa jama'a taimakon ku muke nema na wajen taimaka mana mu tafi da lamarin Loud Silence TV mun gode kwarai da irin taimakon da kuke muna daiman Allah saka da kowa da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Jama'a sannunmu da dawowa insha Allah kamar na gaya muku saboda karancin lokaci za mu yi batun National Cathedral ya yi very very important. Cathedral. The National Cathedral Project. Cathedral no dey go be as you dey see. Cathedral. The National Cathedral Project. Cathedral no dey go be as you dey see. Cathedral. The National Cathedral Project. Cathedral no dey go be as you dey see. Jama'a kamar yadda kuka ji da National Cathedral ina jin muna on record mun kawo muku lamarin National Cathedral ga mun yi programs da dama kai amma kaman various revelation abin mamakan yana tasowa kan lamarin National Cathedral gada ya kamata mu kawo muku tarjaman shi insha Allah. To dalilin da yasa ku gan mu yau muna zaune nan gada ku kenan insha Allah. Mun doki wani minti kaman 2 3 4 in yayi yawa 5 mu recap ababen da muka tun sheda muku insha Allah yaso she mu dora kan abin da ya kawo mu da irin barna ko satan da ake yi da sunan wai da gina wani National Cathedral ko za gina wani dakin Allah according to Nana Akufo-Addo da clerkin shi shi mutanen shi clerkin nan wannan cartelin nan insha Allah shi sa abinda kuke na farko in kun tuna mun yi batun cathedral ga da dama mun gaya muku muka duba cikin Constitution of the Republic of Ghana chapter 1 supremacy of the Constitution article 1 da ya gaya muna why the sovereignty of Ghana resides in the hands of the people of Ghana in whose name and for whose purpose the powers of government shall be exercised in the manner within the limits laid down in this constitution. Cewa kaman dokokin kasan Ghana yana cikin annun mutanen kasan Ghana ko dokan kasan Ghana da kuma sovereignty kaman cikin a Hausance kaman Hausan da shi Hausawa shi kun taimaka muna kaman mulki ko kuma dokokin kasan Ghana dai yana cikin hannun mutanen Ghana insha Allah. Shi yasa kadan kuma kamar misali 100% ne dokokin kasan Ghana da kuma mulkin kasan Ghana duka na cikin hannun mu duka ne amma cikin 100 ne shi muka gusire kamar 5% muka form wani abin da ake kiran shi government muka sa hannun su cewa kamar su doki su identify our scarce resources su kuma pass laws da dokoki su make sure kamar me komi na tafiya inda ya kamata da zai benefit mu kasa ba koma bayan benefit mu kasa ba ko ci gaban mu kasa mutanen kasa ba. So bi mana in kaga an ce ma government ba ko kuma president ba shi ke gwada dokan president nan ko Akufo-Addo ya fi ni power ba a'a technically that's what we see amma in dai za mu je strictly senso abinda dokan kasa ko constitution Ghana ya fadi Akufo-Addo bai fi kowane mutum guda cikin kasan Ghana power ba amma ba yi a ce kowa ya zama president kowa ya zama minister kowa ya zama MP kowa ya zama MMDC ko municipal chief executive. Shi yasa aka muka fidda mun yadda ne muka assasa abin da ake kira da constitution muka doki mu mulki da kuma ikon da muke da shi annunmu muka gusire da muka form abin da ake kira government muka sa annunsu cewa kamar su doki su tafiyar da lamari yanda zai zama muna abin alfahari ko kuma abin da zai kawo muna ci gaba. Shi yasa muka ga suna yin abin da zai kawo muna koma bayan ci gaba ko abin da muka hassasa su muna da anya mu sawata mu ce a bari. Haka muka ga wani MP na yi abin da bai dace ba tunda mu muka ajiye shi wajen mu mulkin mu ko abin ga ikonmu yake doka yake abin da yake yi na har yazo yana yin abin da bai kawo muna ci gaba muna da anya mu ce mai ya bari muna da anya mu sauke shi haka kuma muna da anya ko me yayi in alheri ne mu fadi in sharri ne ko asafula ko abin da bai dace bane ko muna da anya mu fadi without any impediment from anybody
because kai da kace zaka hana wani ya express kanshi politically cikin kasan Ghana kayi babban abin ga laifi cikin kasan Ghana, haramun ne cikin kasan Ghana. Insha Allah the laws of Ghana article I think 11 clause 2 yana wajen nan. Ba ka iya ka hana wani ya express kanshi, in ma magana ne, in ma zai yi magana ne don ya fadi shi ma yanda yake tunani, in ma zai contest wani position ne, baka da anya ka ce zaka kiyame shi ko ku kiyame shi ya express kanshi yanda shi ma yake ga as dan kasa yana da inci. Preamble of the Constitution ya bari mun san kaman in the second stanza ya bari mun san kaman Ghana is a secular state. Ghana bai da wani addini. No, Ghana bai da addini. Muka duba kamar yadda na fadi muku the law defense of the Constitution, I think article 3 clause 345 yana wajen nan. Constitution nan ba ya zo ne ya sake wani abu ba. No, sorry, the laws of Ghana chapter 4, the laws of Ghana, article 11 clause 345. Constitution nan ba ya zo ne ya sake wani babbal, ya zo ne ababen da muke da shi cikin kasan Ghana da yake conform with the tenets of democracy, ma addini ne, imma gargajiya ne, imma yanda muke rayuwa ne, tunda dai ba yana kawo baraka bane ko yana kawo yayi injurious to the physical and mental well-being of the person, ba yana affect lamarin hankalin mai shi ko kuma gangan jikin mai shi bane. To Constitution Ghana wai ya zo ne ya karfafa ya kuma kiyaye wadannan dokokin nan da kuma wadannan aikacen nan, ba ya zo ne ya kore ba. Misali kamar yanda muke aure, yanda sallah ake zuwa gangara, yanda yan Christians suke Eastern su, suke Bronyan su, yanda suke lamarin auren su, tunda abu ne da ya conform da rayuwar mu kuma mun amince, kuma bai da wani abin da ke kawo baraka ko jin ciwo, in ma cikin tabuwan hankali ne ko kuma gangan jiki ne, da Constitution na ya zo ya protect ne. Haka zalika ababen da muke yi, kaga na mace a haife ta yari a kankanuwa a yanka karkashinta wai saboda cultural belief system ne ko cultural practices ne, kai a'a, in wani da na mace suka yi abin da bai dace ba, she a banishin su cikin garin nan, a bari su fita cikin garin, wadansu su je cikin daji dabbobi su ci su cinye naman su da makamanci. Wadannan da yake Constitution nan naga kamar yana front kai because it's against fundamental human rights and freedom, to wadannan Constitution nan yayi wulgi da shi. To the same vein nan ne Constitution nan da preamble yawan muka san kaman Ghana is a secular state. Constitution Ghana shine the holy book of Ghana. Democracy shine addinin Ghana. Shi yasa ba anya wani president ya taso wani rana ya zo ya sai ya ce wai zai gina wai national cathedral. Ba anya. It's totally against the Constitution. Ina ga mun zo mun yi programs da dama, muka kawo muku provisions B da B da B da B, muka saya kai muka ce sarakuna da malamai da yan wayenmu masu bautan turu su tashi su kiya. In aka zo ana batun democracy, ana batun governance, ba batun addini bane. Ghana bai da addini. Saboda in ka saya yau aka suppress dan wanka kan akwai doka, gobe guda kuma shi ma ya zo ya suppress ka. Gashi recently ga kun ga yan mu da ke bautan turu sun fara advocacy, suna neman government ya ba su plots, su ma suna so su gina national shrine, kuma ba wani maluki cikin Ghana da zai hana su. Tunda an zauna an kale Akufo-Addo ya zo in the name of ya disguise, Christians sun fi yawa, su ne kaza, wai an gina muna masallaci Kanda, ba gaya da mutane gaskiya. Masallacin Kandan nan ba government ya gina muna ba gaya da mutane gaskiya. Filin Kandan nan ba government ya ba mu free bane, a'a, bal inda aka gina Rollins Park masallaci ke wajen during the revolution, government abin ga JJ ya kakkara wajen. Lokacin da ake so a transition from the military route to democracy, ya san yan zango da musulmai ba su vote mai, ya sa iyayenmu da ya samu hankalin su da shi na tafiya su zo cikin zango su biyo ire-iren su national chief imam, manyan musulmai dai da ke cikin Ghana, a tambaye su me za muna faranta muna rai,
aka bashi wannan condition cewa kaman kasan mu da ya karbi ya kakkara masallacin nan ya ba mu kasan mu ya gina muna masallaci ya ce muna bai ya gina masallaci because of economic hardship amma mu je mu yi yawo inda muka ga ya muna kasan da muke so mu gaya ya sa annu ya ba mu kasan madadin kasan mu da ya kwace aka yi Rollins Park. To dalilin da yasa aka samu kanda farko ma ba kanda bane wani wuri ne na manta suna wajen bola ma ne. To waje biyun nan ne aka decide aka bamu wajen kanda ya zama filin mu ba government ya bamu ba a'a ai dama muna da filin muna da masallaci jeje kakkara wannan masallaci history nan nan Nana Kufa da yazo da wai National Cathedral har yazo ya kai muka ga zarimi babanmu kakanmu a Dr. Sheikh Alhaji Usman Nuhu Sharubutu duka suka je suka donate ina ga ya raise eyebrows mu duka mun zauna nan ga mun yi magana muka ce mu ba mu yadda da wannan ba ko ba mu yadda da a saya ana kallo wai za a gina wai National Cathedral kan garin nan ba garin Christians bane gradually nan ana ba wani religion upper hand in yau Akufo-Addo yayi wanga abu some time to come wani kuma da zai zama president shi ce shi ma ya declare garin Christian state saboda shigo ba zurfi ne ana ga kaman mun yi yara ba mu yi mu ba iyayen mu shawara muna nan building aka ce za zo a yi aka wayi gari aka zo aka ce muna wa a'a za yi the biggest Bible museum in the world wajen muka ce a'a kun ce muna ne for all purpose in dai an yi the biggest Bible shi da Bible library shi da a yi the biggest Quranic library kuma ciki a kuma muna the biggest shrine kuma wajen aka ce wa abinda muke fadin nan ba hikima ciki muka koma muka ce muku a'a yanda muka ga take-take Akufo-Addo nan Akufo-Addo yana son ya mutu a mai bauta shi yasa Akufo-Addo na son wajen ya zama mai gida muna nan Mark Okreku Mante yazo ya gaya muna karkashin abin ga cathedral nan duka zai zama cemetery ne in president ya mutu in wani babba ya mutu duka karkashi za a bisa shi shi muka zo muka ce mun gaya muku so yau in nazo na zama president ko kai ka zama president ko Allah yi iko in Allah ya iko in ba umiye zai zama president in yau ba umiye mutu an ji a bisa shi karkashin National Cathedral mutane suka ce muka ce mun gaya muku akwai reasons in abinda aka yasa aka zo aka ce za yi wannan National Cathedral aka kare aka zo aka ce muna wai za a gina biblical garden ko menene abinci manna from heaven duka na wajen yanda za yi mutane suka fito Israel suka zo ba su miss ba su rashin abincin da suke ci daga Israel she muka ce kun ce is for all purpose ne to in sarkin Saudiya in malaman Saudiya da su Iran da Iraq suka zo Ghana su kuma wa dai dafa musu abinci su ci wajen kuka ce is for all purpose in musulmai da mu yi program aka shiga wajajen program wani masallaci kuka yi wajen in sallah ya kai mu yi sallah wajen muka gaya da iyayenmu tun daga office of the national chief imam da kowane sarki da malami da wani da ke cikin zango da ke cikin Ghana ku tashi ku rebel ku revolt ku kiya da wanga abu ana ga kamar wai no abinda muke fadin nan ba daidai bane mu ne ba mu son zaman lafiya kuma ku zana inda ruwa bai tawawa in muna da rai in mutu akwai wani rana da wani president da zai ce ya declare Ghana garin Christians saboda har yau ka ku manta since 2010 har yau population musulmai bai increase yanda muke haka muke ba mu aifuwa ba mu mutuwa ba mu tafiya amma su population su yana increase. This is the National Cathedral. She said from $100 million cathedral was about the biggest Bible studies Bible museum, the biblical garden, the menene ya suka inflate price nan yazo ya kai all the way to 400 million. Yanzu aka according to current information da muke da shi kan ketesi okujeto ablakwa from their checks the independent engineers contractors da aka involve su ba mu rough estimate
cathedral na ya hit all the way to $1 billion. She sa bai komi ba tukunnan amma ko mu move on. Ban upload pictures in cathedral number ku. By the way, somewhere July 16th ko June 16th aka incorporate the cathedral nan kaman aka register the cathedral 2019 mun ga wadansu kaman Doug Heward Mills, mun ga wadansu kaman Pamabakel, mun ga su farko ma sha akwai gayin ga ya sunan pastor ga suka fite shi kai wadon yana fadi gaskiya na mance sunan baban ga sunan dai Owusu Bempa ma farko yana kai the beginning su Owusu Bempa na ciki to ba Owusu Bempa bane she akwai Archbishop Ajin Asari she aka fite shi aka kawo Owusu Bempa saboda wai me yasa wai yana criticize government nan Archbishop Ajin Asari aka fite aka kawo Owusu Bempa ga su Pamabaka ga sunan dai manya-manyan tattirai manya-manyan Christian leaders in Ghana su Duncan Williams Mensa Otabo su duka na cikin manyan da aka doki aka incorporate wannan national cathedral. Muna nan aka ce muna wai an je Israel an je an doko dusi to wannan dusin nan ne holy dusi dusin da bai da dauda in ba ka ba kasan Ghana tun daga kasan Ghana ga baki dai bamu da dusin da ya zama na holy shi aka je Israel fa ka kumanta ba Christian nation bane. Israelites are not Christians. They don't believe in Jesus Christ. Ba su yadda da Jesus ba. Har yau su suna zaune suna gidan Jesus yazo. Don wai prophecies da aka yin nan da Jesus yazo wanda yazo ake cewa Jesus nan ba Jesus bane bai fulfill ba. Shi yasa Israel ba Christians bane. Amma mun tashi wa zamu gina da Jesus daki in the name of Christianity. She aka je garin da ba su believe da Jesus ba kuma ba su bautan Jesus kuma ba su practice Christianity aka je aka doko dusi wai dusin garin su ne holy aka zo aka kara cikin dusinan Ghana da kasan Ghana wai za a gina national cathedral inda za a yi cathedral nan ya zama holy. Wanga the mediocrity wanga pot belly president kenan Nana Addo Akufo-Addo tunanin su kenan jama'a. Mun ga so many infractions, mun ga ababa dewa da ankali bai doka bai make sense game da national cathedral. Yau kudin nan na 100 million ya move ya je 250 million ya move ya je 350 million ya move ya je 300 and something million. Kudin dey all the time yana vary ana inflate kudin bai zuwa kasa. Maganan da yau muka zo mu yin ga zamu yi magana ne kan wani pastor guda mai suna Reverend Kusi Boateng. Muna nan last week to wrap up yanda mu yi mu doki course kadan. Samuel Okujeto Ablakwa, the citizen vigilante president kenan. Mun ga irin hidiman da yake yi constituency ban da wannan mun ga irin hidiman da yake yi da Akufo-Addo ke dokan private jet mun ga duka. Bai kai 20 years parliament ba bai kai 18 years ba 3rd term mun shi kenan. Yes, amma mun ga irin hidiman da yake yi. Ya zo parliament 2012. Yes, 2012 ya zo parliament. Samuel Okujeto Ablakwa. Yana hidiman da wadansu ma ba su yasu yi. Muna nan ya fito muna da wadansu chilling revelations cewa kaman National Cathedral nan dalilin da yasa muka ga kaman National Cathedral nan aiki bai tafiya kuma an ci kudi shine one
an mai da wajen nan galamse pit bi mana wajen ya zama kaman koko wadansu ne aka bi baya ana cin kudin kasa ana yin da kasa sata ya bar muka san kama an mai da wajen nan money laundering business an doki the name of National Cathedral ana money laundry ana fita da kudi cikin kasan Ghana ana zuwa da shi kasan waje an mai da wajen nan kama ebusiyan chamfa family and friend entity an kawo mutanen da aka san kaman sun yi da MPP in opposition hidima in terms of support kudi da even voice da even karfi aka yi wani abu wai National Cathedral she aka doke su aka sa ciki aka doki wannan way ana ba su back kick ya fito da chilling revelations da dama. The recent one in gani from the intercepted documents in the suka je suka samu behind the scenes banda construction company Ajay shi contractor da ko kuma ce designing da ya design muna National Cathedral da yake da ties da LGBT duniya baki daya ya fito fili ya ce wa shi ya yi abin da zai yi in his capacity ya protect writing yan luwati dakin Allah dan luwati ke ginawa shi ke ginawa because from the design to the supervision of the construction nan duka ya cost Ghana $32 million ba tun gina ba amma an biya shi kudin shi. So what happened ne from the documents in the aka intercept an san ga company da construction company da ke lead ko ke in charge wannan gina cathedral nan she aka discover sabon company da ake kiran shi JNS Talent Center Limited. JNS Talent Center Limited as another construction company affiliated to the National Cathedral. To she raise eyebrows kuma kai za mu yi magana. Ya aka yi raise eyebrows. According to documentation, JNS Talent Limited no sun yi da National Cathedral rance $2.6 million. Sorry, million Ghana cedi. 2.6 million Ghana cedi. JNS na suka yi da government in Ghana in the name of the cathedral na rance. Wai me yasa? Wai government, wai cathedral coffers nan ya run dry ba kudin da za a ci gaba da tafiyar da construction da ake yi. Amma from the bank statement in the National Cathedral Secretariat in a lokacin da suke cewa ba kudi har JNS Talent Center Limited suka musu rancen 2.6 million Ghana cedis nan. A lokacin from the records, bank records coffers in National Cathedral nan suna da over 6 million Ghana cedi cikin account su 6 million. So there was a to and fro transaction between the JNS Talent Center Limited, the National Cathedral Secretariat. On the other hand, the National Cathedral Secretariat in sun biya JNS Talent Center Limited 3.something million Ghana cedi, 3.2 million Ghana cedi. Da aka query su ko da aka contactin su, she suka ce wai a'a JNS Talent Center Limited nan sun yi da National Cathedral nan rance ne, to rancen da za biya ne aka kare interest. To wanga abu ya raise eyebrows saboda ba wani documentation kuma from the incorporation documents da aka samu na JNS Talent Limited nan shaga kamar ba lending company bane, ba bank bane, ba entity da ke ba da rance bane. Shaka kamar no ya ci a san wane ne JNS nan, wani abu ne track records su, ya aka yi suka zama construction company. Da aka ja ka duba, it's not even a construction company, but rather wani entity ne da kudin su duka da suka gina ko suka hassasa wannan company nan was 5 million kudin da
currently ga 500 Ghana cedi kuma ba abinda suke da shi cikin Ghana shede da suka je suka gina wani crash kindergarten school yara day nursery kamar da muke cewa gida day nursery kamar da muke fadi exactly daga wani wuri cikin Adenta da yaran da ke school nan duka ba su kai 200 ba kana kamar to ya kai construction of the national cathedral batun gine-gine wani school proprietor wani school kuma ya zo ya samu nasaba aka ce no ya ce a find out me ke faruwa jama'a ku saurari da kyau to cikin wannan tattali ko kuma wannan bincike shaka ga kaman JNS nan mutane uku suka kafa wannan school nursery ne ana kiran guda Johannes Eshon guda kuma ana kiranta Sheila Eshon to Sheila Eshon na matan Johannes Eshon ne mata da miji ne sannan the next party nan ne Kwabena Edu Jemfi so muna da Johannes Eshon namiji muna da Sheila Eshon sannan muna da Kwabena Edu Jemfi mutane uku ga suka kafa wannan school da ke da suna JNS Talent Center Limited yanzu sha abin ya zama abin tunani me ke faruwa to shi aka fara dig background din kowane mutane uku ga cikin su guda shi abin ya zo ya fado kan mutum na uku mai suna Kwabena Edu Jemfi yana cikin executive board construction national cathedral sannan kuma Johannes Eshon name number 1 nan Johannes Eshon nan branch pastor national cathedral executive council member ne mai suna Reverend Victor Kusi Boateng so yanzu muna da suna fudu muna da Johannes Eshon muna da Sheila Eshon mata da miji ne muna da Kwabena Edu Jemfi Johannes Eshon branch pastor Reverend Kusi Boateng yanzu Kusi Boateng kuma yazo ya karu ciki yanzu a duba wane ne Kusi Boateng inda masala ya fara kenan inda masalan ya fara duka kenan me yazo cikin digging cikin tone she member of parliament for North Tongue Okujeto Ablakwa ya fahimci kaman da abinga National Cathedral Council member stroke director mai suna Reverend Victor Kusi Boateng ashe shino ne Kwabena Edu Jemfi mutum guda nawa ne yana da babban church Johannes Eshon nan junior pastor ne cikin churchin shi shesa sunan da suka dauki suka kafa wannan school nan yana da suna kan wannan suna Kwabena Edu Jemfi amma in ya zo cikin ministries shi batun arkan pastor shi batun arkan church shi yana yi suna Reverend Victor Kusi Boateng mutum guda ne shi Okujeto Ablakwa ya ce wow wanga masala ne ya ci musan ya kai mutum guda yana yi suna naki daban-daban ko yana yi suna naki biyu to inda questions ya fara kenan Okujeto Ablakwa ya fito da documents da yawa ya ba duniya ya gwada da mutane ga abin da ya gani ga masalolin da ke faruwa right away Paul Adumochiri ya zo ya zauna kan Metro TV ya zo ya defend Reverend Kusi Boateng aka Kwabena Edu Jemfi me ya zo ya defend akwai dalilin da yasa yake yi suna kaza akwai dalilin da yasa yake yi suna kaza
shi yasa from the horse's own mouth ko mu ji abinda Paul Adumochiri ya tira yazo ya gwada da mutane bayan an bar mutane sun san kamar a'a wanga Reverend Victor Kusi Boatenga shino ne Kwabna Edujemfi da kuma yana use suna na kin nan simultaneously even currently. Paul Adumochiri zai ba mu explanation jama'a. Further down. So this is Reverend Kusi Boating, and this is Reverend Kusi Boating. Same person. Okay, here he's sitting on Asasi radio talking about something. Here he has his own photograph. Okay, so this is Kusi Boating, Victor Kusi Boating, and this is Kwabena Edujemfi. You can see the same person, same name that he uses. Okay, so why does he call himself Reverend Kusi Boating here, and he calls himself Kwabena Edujemfi here? So the narration is very interesting. Now, Reverend Kusi Boating grew up in Kumasi, and people who are in Kumasi know that he grew up in Kumasi. Everybody knows that. That's a notorious fact that we don't even need to plead. Okay, so he lives in Kumasi, he grew up in Kumasi. Now, this is the reason why there's a disparity between Kusi Boating and Kwabena Edujemfi. His father, his late father, was thought to be some businessman or something important in Kumasi. During the revolutionary era, and many people who are young will not even understand what I'm saying, but during the revolutionary era, politicians and businessmen were captured, some of them were killed, some of them got missing. Kusi Pratt has a list of 230 something people who went missing during the revolutionary era. So Reverend Kusi Boating's father was one of those who was killed in Kumasi during the revolutionary era as a result of what we later all called excesses of the revolution. So these excesses of J.J. Rawlinson's revolution eliminated his father. His father became either collateral damage or a victim of some sort from this Rawlins issue. So when his father was killed, his father was Kusi Boating. When his father was killed, according to the story, the family decided that they were worried, they were afraid that the name Kusi Boating might rub on the wrong side of the soldiers, and they might proceed to eliminate other people. And those whose parents had been killed in the revolution, those of us who lived in Bema camp and know some of them, we know that some of them left Ghana, they changed their names and all of that. So that's very common for those who know people who had become victims of the revolution. It's very, very common for people to be victims of the revolution and change their names, relocate, they don't want to come to Ghana anymore, all of that. So the Kusi Boating is the old man's name, which then he got killed. So they decided that they're going to change their name and take their maternal name. So that Edujemfi is their mother's name, their maternal name. So he took Kwabena Edujemfi and instead of Kusi Boating, because he was concerned that continuing as Kusi Boating might endanger something. He was young when his father died, but as he was growing up and God called him, he got into the ministry, he decided that, well, let's change the name. And I will come back to why that is important. So the name change from Kusi Boating to Edujemfi was as a result of the excesses of the revolution. Now let's do the passport thing. So according to Paul Adumochiri, da yazo yana defend Reverend Kusi Boating saboda shi ma yana da cat yana airport company muduka munga last 2022 2021 December, yes, munga irin Christmas tree da yaje say 120 something ko 30 something thousand Ghana cedis where kawo ya je daga Ghana Airport Company under Ghana Airport Company Limited yazo ya je daga airport nan daga baya ma muka san kaman ashe for years nan duka ba suna sai bane suna rent ne. Okay, so yazo ya explain the double face pastor da yake kan boarding National Cathedral da su Akufo-Addo da Kenufurata sun sheda ne suka sa shi wajen kuma sun san abin da yake yi saboda that is the way da ake yi, ake laundry, ake sata kudin kasan Ghana in the name of National Cathedral, ana fita da shi kasan waje mun kai wajen. So according to Paul Adumochiri, Reverend Kusi Boating during the revolution an kashe baban shi. To soro don baban shi businessman ne. To soro kada zo mai shi ma sunan da yake yi sunan baban shi nan military man na azo a try mai allocate shi a kashe shi. To abin da yasa ya drop sunan baban shi Kusi Boating nan ya je yana use Kwabena Edujemfi kenan sunan mamman shi ne Jemfuwa. Shi yasa shi je yana use Kwabena Edujemfi. Ya ignore Reverend Kusi Boating. Kuji da kyau. A champon an kashe shi.
yaran shi ba su sake suna ba. Kwamin Kurma yaran shi ba su sake sunan su ba. Su Liman Buziya yaran su ba su sake sunan su ba. Kuma ba bi su an jan kakkashe su ba. Ba bi su an kashe su ba. Amma Reverend Kusi Buatin shi wan bai sake sunan shi ba. Shi an biyo shi a zuwa kama shi a kashe shi. Baban shi was not an active politician. Baban shi is a business guy according to Paul Odumochiri. So mu duka mun san lokacin jeje da ake cewa kowa ya fito da kudin shi a stimulate economy na mutane suka hold kudin su cikin banks cikin gidajen su aka zo ana faffasa gidajen mutane ana kwashe kudade ana kwashe kaya mutanen da suka sesse kaya kaman provisions aka hold shi yadda za a yi mai a inflate kudi jeje kiya da wadannan baba kafin mu transition mu zo cikin democracy wannan abu duka ya faru. Ninga nina zo ninga kakana is a victim. Ko wanda ke Kumasi ya je Nima station nan a kan junction nan lorin a toro na bi jikin gidan ana kiran shi baba na Nima. Yes, baba na Nima. Kakana ne, jini na ne. Akwai manya itacen faya cikin gidan. Da ranar saka jeje bar aka soko da helicopter aka doki kakanan na aka wuce da shi. Kafin mu gan shi ya sufa ko kafin ce yaran shi rafanai na su gan shi ya sufa. Akwai kakana guda yana da rai. Ejimate National Chief Imam ne daga Accra Newtown. Ya yi kudi lokacin daga Accra. Yana da manya abatuwa. Nama jigi. Yana da rai har gobe. Newtown 55 bayan House Party Computers. Yana da rai. Very close ally in National Chief Imam ne. Zamanin jeji wannan raiding nan ya bringing shi down. Amma bai sa yaran shi sun sake sunanakin su ba. So Paul Odumochiri ya zo ya defend yanda aka yi Kwabna Edu Jemfi ya bari use sunan baban shi Kusi Buatin wai saboda karin military men su attacking shi. So me ya faru? Late 90s, she yazo ya zama pastor after 23 years according to Paul Odumochiri. To da yazo ya zama pastor nan tunda story baban shi ya bunkasa ko ina cikin Kumasi. Reverend Kusi Buatin jeje abani ne ku no kaza she yaron ya bar da yake yana yi sunan mman shi ne Kwabna Edu Jemfi. She yanzu yaron da yake yana son asorin shi ci suna ya samu karguwa yana so ya attract public sympathy na abin da ya cika da baban shi she ya drop ku ji da kyau sunan shi Kusi Buatin, Victor Kusi Buatin. Da aka kashe baban shi zamanin jeji she ya drop sunan baban shi Kusi Buatin nan she na use Kwabna Edu Jemfi saboda ya avoid kara tracking shi a kashe shi. Some 23 years down the line after muna cikin democracy somewhere 1996 da ya zama pastor she yanzu ya drop sunan da yake use na umman shi Kwabna Edu Jemfi nan ya koma ba ke doko sunan baban shi Kusi Buatin, Victor Kusi Buatin. So yanzu bai use sunan man kuma yanzu ya komo old name shi, original name shi Victor Kusi Buatin. That is 1996 according to Paul Odumochiri. Me ya kawo wanga explanation duka saboda zamu gwada muku documentation da irin criminality da wanga mutum ke commit under the disguise of pastor, under the disguise of suke champion construction of the National Cathedral. So what happened ni? Jama'a ku ji da kyau.
ku duba passport nga za mu saya kan maganan Poladu Mochri mu gwada muku video kuma a Blakwa da bombshell da ya kawo muna recently ga sabo kuma bayan Poladu Mochri yayi wanga yarantaka da wanga jahilci. First passport Kwabna Edu Jemfi, first passport shi kai ya zana sunan shi Jemfi Kwabna Edu, Ghanaian, date of birth 30th December 1969, male, Kumasi, an haife shi Kumasi, place of issued Accra, date of issued 17th July 2000. Ku saurari da kyau. From Victor Kusi Boateng da aka kashe baban shi, she ya drop Kusi Boateng nan, Victor Kusi Boateng nan, she ya zo yana use Kwabna Edu Jemfi. 1996 da ya kafa church, she drop Kwabna Edu Jemfi nan, she ya komo da Victor Kusi Boateng 1996. 4 years later da zai yi first passport shi, she ya komo kuma back da Kwabna Edu Jemfi ya zo ya yi first passport 2000. Ku ji da kyau. So ba yau ya fara yau yana use sunan nan simultaneously bo. First passport shi ke ga. Ku bar mu duba wani abu. Wanga 2000 kenan. Ku pay attention to the suna da kuma date of birth. The date issued. 2002. Duba, ku bar mu koma back. Wanga passport nga da aka bashi, it was to expire in 10 years. 10 years. From 2000 to 2010. 16th July 2010. Years later, she ya kuma koma the same Ministry of Foreign Affairs, Passport Office. Passport shi da yayi first passport 2000. 2 years after, sauran 8 years, she ya koma ya je yayi sabon passport. The same name, Jemfi Kwabna Edu. 30th December 1969. Kumasi male, Accra. Ya bada date of birth. Date issued July 2nd, 11th July 2002. Date expiration date. Ya tashi 10th July 2012. No, the question here is, what was the reason that propelled wana abu ya bari wanga bawan Allah yana da valid passport, ya aje wannan valid passport nan in 2 years ya koma ya je sabon passport? Wana abu ya create, wana abu ya faru, ko dai yana da wani mugun aikin da yake yi? Da passport number nan ne abinda ya hinya shi da yake son yana sakewa. Because muka duba information nan the same ne, amma passport number ya sake. Muka duba passport number first one nga ya gwada muna HO538663. Second one nga passport number HO912522. Kako bare ba ku mamaki, anya samu wanda yau aka haife shi ni da shi duka shekarun mu guda, rana guda aka haife mu kuma sunan mu guda, Shafiq Suleiman. Ina zaune ga na san Jamal Muhammad biyu, su duka date of birth su the same ne, kuma su duka yaran Kumashi ne. Jamal Muhammad biyu, the same spelling, everything the same. So could it be yana avoid detection of the same passport? Because in the passport number you vary by the same person bane, even though it's the same name. Saboda yau ba ni kawai ne Shafiq Suleiman cikin Ghana ba.
suna da yawa ba kai kawal ne ummul kit ba kuna da yawa ba kai kawal ne Musa Laminu ba kuna da yawa kuma it is highly possible an samu Musa Laminun da wani Musa Laminun da kowa kuma ya sani date of birth su da daya ne rana guda ka haife su. It's highly possible. Ko ka ku manta a wanga lokaci fa ba wani abu wai fingerprint ko American embassy ba fingerprint wanga lokaci kun ga passport picture ma ana dibiyawa ne shi yasa lokacin ake tushen. So could it be yana try ya avoid wani criminality da yake perpetuate ne? Ku saurare ni da kyau. 2002 first passport shi 2000 10 years da yayi 2 years no she ya koma ya je sake passport wanga lokaci duka he a pastor ya start aikin pastor shi 1996 ku ji da kyau. Na mu je next passport in 2002 na ya expire 2012 10 years 10 years in bai kai ba from 2002 to 2005 3 years she ya koma kuma the same name Jemfi Kwabena Edu Ghanaian 30th December 1969 mail Kumasi Accra 6 date issue 6 May 2005 expiration 5th May 2015 another 10 years kuma and you think there is no problem kana ga kaman ba masala Paul Adumo Trezo zauna yana shirya da mutane karya yana gwada jahilcin shi mutum guda in the space of 5 years ya je ya karbi passport uku passport number na sakewa wanga kuma passport number H1636068 lokacin ga duka ana tushe mu ne wani criminality wani abu gayin nan ke yi ne every 2 to 3 years duka ya je sake passport. Wanga kuma 10 years ku duba sunan da ke kai da kyau the same name the same information bal passport numbers kawal ke sakewa kuma passport lokacin tushe mu ne kuma lokacin ba fingerprints. Kiga from 2000 to 2005 passport uku. Now 2010 that is bayan yayi wanga passport 5 years later abin ya expire 2010 15 5 years later she je yayi driver's license 2010 ko bare enlarging 2010 she je yayi driver's license da ya je driver's license shi she ya ba da suna Boatin Victor Kusi mutum da ke use Kwabena Edu Jemfi passport shi current active passport shi up until 2010 was Kwabena Edu Jemfi. Da ya je driver's license da zai ta use cikin kasan Ghana passport na zai ta fita da shi wajen Ghana ne driver's license zai ta use cikin kasan Ghana she ya use sunan baban shi da ya ce wai ya drop saboda kara tracking shi a kashe shi she ya use wannan suna in 2010 yayi driver's license Boatin Victor Kusi Boatin she ya ba da different date of birth 7th September 1971 7th September 1971 ya expire 2016 first driver's license kuma an issue mai 1995
2010 ya drop Victor Kusi Boateng saboda an kashe shi don an kashe baban shi zamanin revolution yana use Kobna Edu Jemfi da yazo ya zama pastor yana son ya ci suna she drop Kobna Edu Jemfi nan she yana use Victor Kusi Boateng 2000 zai yi first passport she be use yanzu sunan da aka san shi cikin as a pastor Victor Kusi Boateng bu she komo da sunan umman shi side umman shi da drop nan Kobna Edu Jemfi nan yayi first passport shi 2000 ya doke second passport shi 2002 ya doke third passport shi 2005 da ya komo 2010 da driver's license she drop Kobna Edu Jemfi nan she je do ko kuma sunan da ya drop na baban shi nan ya kawo kuma Victor Kusi Boateng ya zo yayi she this time around ya ba the different date of birth. Come on, move on. Mun clean up all the mess. 2012, mind you, passport is not 2005 for now. Yeah, expire 2015. 2012, 7 years. So around 3 years passport you expire. Zamanan ga passport na be expire ba. In na je renew ba su min, shaida su min replacement. Saboda bai expire ba. Amma ba replacement ake mai go. Don in aka ma replacement yana zuwa da the same passport number ne don ka bace ne. Amma shaida ka je ka yi renewal. Ko ka je za ka yi sabo she passport number ya sake. (2012) da ya je kuma zai yi sabon passport tun other passport bai expire ba she ya komo kuma back da Jemfi Kobna Edu ya kuma bada the same information December 30th 1969 Accra mail gashi an issue mai 2012 ya expire 2017 5 years. Amma passport number ya saki. Wani abu yake fita da shi kasan Ghana ko yake zuwa wajen Ghana shigo da shi kasan Ghana da yake try ya evade security system Ghana da na kasan waje shi yasa yana need each of the time nan passport shi na da unique passport number. Me yake try ya avoid, me yake try ya shield, ya protect, ya kiyaye saboda kar kowa ya gani. Amma one way pastor ne suke gina muku National Cathedral. Passport nga bai mutu ba, ya mutu 2017. 2014 she ya kuma je kuma yayi sabon passport kuma. Wanga passport ya mutu 2017. 2014 yayi 2012 ya mutu 2017. 2 years after na 2012 nan 2014 she ya koma ya kuma je sabon passport kuma. Pastor ne yana lead congregation, yana cikin manyan MPP da suke zo kan sorry suna yin da MPP campaign. The same information Kobna Edu Jemfi Ghanaian 1969 30th December issue date 16th December 2014 expiration 15th December 2019 passport number ya saki G08860001. The same pastor. (2016) da ba garin nan bamu da serious Allah. 2016
she ya kuma je sabon passport kuma 2016 she ya koma ya kuma je sabon passport with the same information. Jemfi Kwabna Edu, Ghanaian, 30th December 1969, male, Kumasi, and issue May April 7th 2016, yeah, expire April 6 April 2021. Passport number Yasaki. Passport number Yasaki. Yazumuna the G1262918. Wana yake try ya avoid wani aikin banza yake dokan sunan church yana yi money laundry yake yi ne ana fita da wadansu miyagun magunguna ana shiga da shi kasan waje ne ana fitowa da miyagun magunguna ana shiga shi gane ne saboda yana zuwa as a pastor yana da wani leverage in da ba mai search Nyakai airport. Oh, pastor, yeah, pastor Kwaba. Oh, this is the man of God. Take his bag. Oh, pastor, go through the executive gate. I be the Shiwani gate. The Bambari might be chicken scan and now he's a pastor. What is he transporting? Me yake fita da shi kasangana yana shigowa da shi cikin kasangana. Shesa all the time yana need passport number shi na unique. Kako manta fa ko zamanin kufuo mun san pastors da kama su suna fita da cocaine tun zamanin kufuo mun ga MPs da aka kama su zamanin kufuo suna fita da cocaine da shi ake support MPP government zamanin Akufo-Addo nga suna yana faruwa akwai exposé da zai fito MPP National Headquarters Accra MPP National Headquarters Accra ana zuwa ana ajiye bag 2-3 days wani kuma zai doki bagin ya fita ban san me ke ciki ba amma expose ya zo ina ji wanga magana wani lokaci kwanakin baya ba da jimawa ba Kevin Taylor ya fadi kan with all due respect show ni da ban san me ke ciki ba amma video ya fito footage kun ga wage zo ya je bagin after how many don kan footage akwai dates after date how many days nan waye zo doki bagin ya fita da shi me ke cikin bagin kuma ba so guda ba so biyu ba 2016 tun other passport bai mutu ba she koma je sabon passport in the name of a pastor in yana zuwa in ya kai immigration ba searching shi ba mai komi she ya wuce shiga ya wuce ya fita 2018 she koma yayi passport kuma sabo kuma tun wangan bai mutu ba saboda wangan ya mutu 2021 ku ji ni da kyau 2018 she koma yayi sabon passport Jemfi Kwabna Edu 30th December 1969 Kumasi 16th May 2018 akamai ya expire 15th May 2023 5 years passport number ya saki G2027127 ya kuma isabo kuma tungunan bai mutu ba wanga abu ya faru between MPP, NDC, MPP governance. Da more than 24 years kenan. Kufuor 8 years, Nels Mahama 8 years, 16 years. Akufo-Addo dezo 8 years, 6 years Akufo-Addo kiga. Ya zama 22 years kenan. Wanga aba duka ke faruwa. Within 22 years, yana da 3 Ghana passports. 3. From 2010, 1 passport. From 2010 to 2020, another passport, 2. Then from 2020 up to the 2030, 1 passport, 3. She said that ya chache lawfully, yana the 3 passports, 2 expired passport and 1 active passport. Ama we can count up to 9 different passports in the space of 23 years instead of 3.
2018 kenan 2020 sheje yi Ghana card da yaje yayi Ghana card 2020 ya ba da Jemfi Kwabna Edu date of birth 30th December 1969 kaza gashi nan dai she kuma kawo wannan suna ya baye 2020 kenan ka ku manta National Cathedral an hassasa wannan organization nan 2019 da zai je yayi as a member a kafa organization National Cathedral tafiyar lamarin National Cathedral she ya use Kwabna Edu Jemfi ya use Kwabna Edu Jemfi the same suna ya use suka kafa wannan school da ke da suna JNS Talent Center Limited nan wannan nan ya use Kwabna Edu Jemfi ne sannan ya bada passport number da ya use wannan ne G08860001 ya bada date of birth shi 30th December 1969 2021 da za mai diplomatic passport sorry ya use Victor Kusi Boateng document da doke a assasa National Cathedral abinga organization nan ya use Victor Kusi Boateng sunan baban shi da ya drop yana use Jemfi Kwabna Edun nan da shi ya doki yayi wannan National Cathedral nan da za a je a yi mai a incorporate wannan documents nan ko kuma wannan cathedral nan amma da za mai national abinga diplomatic passport wai wannan zai taimake shi ana yawo kasan waje ana solicit funds ana neman taimako a zuwa gina National Cathedral she ya use Kwabna Edu Jemfi according to Northton MP Honorable Samuel Okujato Ablakwa diplomatic passport shikiga da aka yi shumai 2021 5th November 2021 ya expire 24th November 2026 so he's still active. DX passport number na anytime kaga DX duka to diplomatic passport kenan inda ya start with DX 006845 amma da register shi kowane pastor da fito duniya ko Pope Francis da fito duniya yazo Italy Rome yazo Ghana yau members in National Cathedral nan sunan shi dake wajen ne Reverend Victor Kusi Boateng sunan shi dake kan ko website in National Cathedral sunan shi dake wajen kenan Reverend Victor Kusi Boateng amma da za mai diplomatic passport she ya ajiye wannan she na use Edu Jemfi Kwabna Edu Jemfi she say two persons serving the same role on the National Cathedral Secretariat ko kuma nce one person portraying himself to be two persons serving the same role. The question here is the Poladumo Church ye kasa ko ye kiya address me yasa locally yana use sunan da kowa ya sani Victor Kusi Boateng amma da deje international za ba shi abinga diplomatic passport me yasa ya komo da suna Jemfi Kwabna Edu? Is it because in aka je aka raise kudin nan a batar da kudin nan wani? Is it because a doke shi ana money laundry because yana da track records da yana yi bid system within
couple of years, short years, yana ya use several passport, yana big system nan. Because muka duba suna nakin su duka da ke kan wannan trustees nan, board of trustees nan, shi kawal ke da double face. Kuma da aka duba records sun shin nan, shi kawal yana da passport daban-daban tara cikin short period in the space of 23 years instead of yana da 3 passport, because kowane passport duka yana jimawa har shekara 10. So 23 years in nan, 2 for 20 years, 10 years each, 1 for the last 3 years in nan. Amma shi kawai yana da passport daban tara, which is supposed to be for 90 years. Shi yana da shi for 23 years. Saboda an san shi da wannan track record sun wani deviant behavior, wani ungodly behavior, shi yasa aka electin shi, aka kara shi cikin board of trustees, aka bari shi yana da double face kan board of trustees nan. An doke shi ne ana business, ko dai me yasa? Saboda yau kowane babban pastor duniya dai zo gane yau, naka kira board of trustees nan, ba kiran shi Kwabna Edu Jamfi, a'a za kira shi ne da suna Reverend Kusi Boateng, da sunan da ya doke register cathedral kenan. To the question here is, me yasa, because kan wannan list da duba a musu diplomatic passport if they need be, to me yasa shi da ya kai kan shi aka fidda wannan suna aka kawo Kwabna Edu Jamfi aka yi, kan kuma aka je kan committee ko kuma executive committee national cathedral nan, there is nobody by the name Kwabna Edu Jamfi. Ba Kwabna Edu Jamfi kan wadannan list nan duka da akwai shede Reverend Kusi Boateng. Jama'a ku duba wani abu nan. Bayan Paul Adumochiri ya zo ya yi yareren da zai yi duka, ya kare, she Honorable Samuel Okujeto Ablakwa ya fito muna da another chilling revelations that will shock you to the bone marrow. Come, Good Morning Ghana, the host ya zama Dr. Randy Abi ya ce muna wai Reverend Kusi Boateng da ya zo ya gwada irin abinda gayin nan ke yana da double face, yana wani abinda ya ce a duba a investigation shi da kyau, da ya zama aikin even journalists kamar su Paul Adumochiri da ya kamata su je su investigate su kawo muna gaskiya, shi ya zo yana defend wai saboda kun jeje lokacin jeje nan aka kashe baban shi yasa ya sake suna, da ya sake sunan nan shi yasa ne ake ga kaman sunan shi yayi biyu amma suna guda yake use throughout his documents. Amma bai gaya da mutanen Ghana me yasa gayin nan ke use within that short period nan shi kawai yana da abin ga passport guda tara. Is it lawful or is unlawful? Bai gaya ba. Bai kirawo Reverend Kusi Boateng ya mai tambayoyi kaman pastor, me yasa kai kawai kake da passport da yawa tun wan bai expire ba she ka je kai wan, tun wan bai expire ba she ka je kai wan, tun me kake avoid, me kake gudu, me kake yi da kake need different passport numbers? Because the question is not about the passport, it's about the unique passport number. Saboda anya samu Shafiq Suleiman kaman biyar date of birth mu komi daya, amma passport number mu ne the difference in tsakanin mu. Passport numbers shine abinda zai yi bambanci in za mu yi tafiya, amma date of birth mu komi mu daya don rana guda ka haife mu. Okujeto Ablakwa ya kawo muna bombshell, wai ya zo ya yi magana maimakon journalists su taimaka a san gaskiyar magana, in abinda bai dace ba ne doka ya yi aiki, in abinda ya dace kuma ne, in abin a bashi hankuri ne a bashi hankuri. Ko da ke pastor ya fito ya yi magana har yana cewa kaman wai ya make sure tunda Okujeto Ablakwa ya petition Shiraj
ya follow due process amma after that nan don ya san ya win baba mamaki ya win don Akufo-Addo ne pastor Akufo-Addo ne president sorry kuma abinda pastor ngake yi duka ku yadda ko ku yadda sanadiyan Akufo-Addo ne an doke shi ne ana sata kudin kasa ana fita da shi kasan Ghana in the name of National Cathedral saboda yana da track record kuma he is an ardent advocate of MPP ce wai information nan ba duka ya sake ba ya shade ni to zai kawo mana sabon information ba only yana use different date of birth bane ba only yana use different names bane yana use different TIN number tax identification number which is a crime under the laws of Ghana by the GRA mutum guda kana da different TIN numbers wai yana use different TIN numbers sannan kuma da ya je wajen ya fill form sun shi for the first TIN number da kuma ya je ya fill form sun shi da yayi national identification ID national card ya kawo iyayen shi daban-daban ne mutum guda mata biyu suka haife shi jama'a ku bari mu duba wannan He only uses Reverend Kusi-Boateng for spiritual matters, for church. And then he Kwabena Edu-Gyamfi, he's even hoping to retire it, his native name and all of that. But when we did further digging, we noticed that is not the case. He has set up many companies under different names. With different things, things, I should say, pardon me, different things. So if you take the Kwabena Edu-Gyamfi, the thing, which is illegal to have. So are you saying that he has two things? So the GRA has two. Yes. Two tax numbers. Two tax numbers for the same person. So the Kwabena Edu-Gyamfi name with TIN P00627-241X. These are the companies he has set up under Kwabena Edu-Gyamfi, which are operating now. El Dunamis Limited, Anibis Petroleum Limited, the 4Bs Company Limited, Great Speed Engineering Construction Limited, New Wave FM Limited, Lloyds General and Risk Limited, Dunamis Insurance Brokers Limited, JNS Talent Center Limited, El Dunamis Limited, Great Speed Engineering Limited. And then I've talked about the Dunamis Insurance Brokers Limited. So these are all set up. Some of these companies, he set them up as recently as 2021. Really? Yes. Kwabena Edu-Gyamfi. 2021, yes. We have all the incorporation documents as Kwabena Edu-Gyamfi. So this is a man who is consistently and consciously and currently running a dual identity. That is not all. We also secured Reverend Kusi-Boateng to find out if he also has companies in that name separate. And we discovered that yes, he does. So he has a separate TIN for Reverend Kusi-Boateng, which is TIN, there's a taxpayer identification number P00025022682. And these are the companies that he established. Again, some of them very, very, like this company, Vibrant Generation Chapel Worldwide, established as recent as 14th May 2021. Dunamis Chapel LBG, established as recent as 20th May 2021. And these are all Reverend Kusi-Boateng names. On Point One Laundry Limited, I have the incorporation documents here. 26 March 2019. El Dunamis Limited. So 2019, yes, a company was set up with the name Reverend Kusi-Boateng. And then that TIN number. Yes, that TIN number. And in 2021, yes, the company set up with the Kwabena Edu-Gyamfi with a different TIN number. Yes. So he's running the names concurrently. Okay. And different dates of birth. Okay. So nobody should tell us that one is some native. So kama yanda Honorable Okujoto-Ablakwa explain, under Reverend Victor Kusi-Boateng yana da ayyukan da ya establish currently as recent as 2021-2019
da wannan suna kuma yake kan board of trustees in National Cathedral. As early as recent as 2022-21 nga kuma ya doki kuma Kwabna Edu Jemfi ya bude ayyuka kuma including small scale mining company. Pastor Nefa last year nga ending of last year 2022 nga suna cikin wadanda suka je suka saya wai suna bonfire daga Galamsey sites. Amma yana da business da suke engage in small scale mining, suna bata ruwa da kasa da daji as a pastor. Pastor ne in the name of pastor. Barnan da suke yi kenan. Concurrently, mutum guda simultaneously yana use two different tax identification number. The question to ask ne, a tambaye GRA yana biyan two different taxes ne? Because it is a crime under the GRA laws and the laws of Ghana. Mutum guda kana the two different TIN numbers. It is a crime under the Ministry of Foreign Affairs and the laws of Ghana. Mutum guda kana the two active passports. Two active passports belonging to the same state is a crime. Sakakumanta consistently at every point in time, one number one Allah, since after 2002, almost all the time, here are the two active passports that belongs to Ghana. First passport 2000, second passport 2002, not 2000 nembe mutuba. Kuma ba renewal bane, replacement ni. So different passport number. 2005, yakuma zo karbi another passport. Yanzu na 3 active passports. 2010, you go karbi another passport. You know the 4 active passports. 2012, you know the passport. You go karbi, you zama 4 because by 2012 not 2009, you move to 2010. 2015, you go karbi sabon passport kuma yanzu lokacin na 2002 nan ya move to 2012 because it's 10 years. You know the 3 active passport kenan. 2015 da ya karbi nan 2016 shena 2005 nan kuma ya mutu still yana da 3 active passport. So from 2002 at every point in time till date yana da more than 1 active Ghanaian passport, which is a crime. From 2013 till date yana da active 2 TIN numbers, tax identification numbers they can use, which is a crime. For Ladumo Triazo na defend. Jama, kwa muduba the chilling revelation. I'm coming to make the new revelation. Okay. This is exclusive to Good Morning Ghana. We should take a break. Metro TV. No, I'm still proclaiming and declaring. That will let you know. Don't call on this. So What take place? so last night, Paul Adomotre, in Reverend Kusi Boateng's defense, told the country for the first time that the reason why Reverend Kusi Boateng had to at some point drop Kusi Boateng was using Kwabna Edu Jemfi, which is what he's using now in his diplomatic passport, because during the rolling school, he lost his father. His father was killed as part of the military excesses. We are hearing this for the first time thanks to Paul Adomotre. Then Paul revealed that what he has been told is that Reverend Kusi Boateng was told to then take the mother's name. The mother's name. So Kwabna Edu Jemfi, the Edu Jemfi is his maternal name, and the video is available. Those who watched last night, that's what I'm sure if you watched Good Evening Ghana last night. I can reveal to you for the first time in Reverend Kusi Boateng's own handwriting, when he was filling out GRA forms for his teams. So the Kwabna Edu Jemfi
Kwabena Edu-Gyamfi, and his signature is here. This was on the 4th of March 2016 when he was going for the tin, the Kwabena Edu-Gyamfi tin. All those who are conversant with the tin registration forms, you see there's a provision for mother's information, that is the maiden last name and the first name of your mother. Yes. So as Kwabena Edu-Gyamfi, Reverend Kwesi Boateng, Kwabena Edu-Gyamfi, told authorities, the GRA, that the mother's last name is Jemfua and the first name is Ya. Jemfua Ya. So that aligns with what Paul Jemfua. It aligns with what Paul Adomochi said last night. So I decided to go for what he told GRA when he was Victor Kwesi Boateng. And I think that GRA didn't know that they are dealing with the same person. So as Victor Kwesi Boateng, I revealed to you for the first time that he told GRA in his own handwriting, and his signature is here. And this was on the 13th of August 2013. He told GRA that his mother's maiden last name is Ata, not Jemfua, and then the first name is Agnes. So I revealed to you for the first time today that he doesn't only have two names, two dates of birth, he also has two mothers. Now, just hold on a moment for me. Give me the date for the Victor Kwesi Boateng registration with GRA. The date, especially the year. 2016. For Victor Kwesi Boateng is 2013. 13 August 2013. And for Edu-Gyamfi is when? It's 2016. So he registered with the GRA as Victor Kwesi Boateng. Yes. 3 years before he registered as Edu-Gyamfi. Yes. And obtained separate. So the Victor Kwesi Boateng did not. The Edu-Gyamfi did not precede Victor Kwesi Boateng. No, it did not. Victor Kwesi Boateng was 2013. Yes. And Edu-Gyamfi was 2016. Yes. With two different mothers. Yes. Okay. Two different mothers. Okay. That is. So, Jama, kamar lokaci Dr. Randy Abe na mai wani tambayoyi. It is a clever question ko clarification da yake so mutane su fahimci. Ya bai tambaya cewa kaman ba iyayen shi biyu yaushe da yaushe ya register kamfanin shi nan da kuma Ghana cardin shi. 2013 da ya je register with the GRA. She ya je ya use Victor Kwesi Boateng. Ka ku manta na gwada muku passport. Kwabena Edu-Gyamfi yake use ku barin koma back. Ku barin gwada muku passport nan. 2012 ya use Kwabena Edu-Gyamfi. 2013 a year after they je register with the GRA, she ya ba su Victor Kwesi Boateng. She 2016 kuma da ya koma je register a different thing, she ya ba su Kwabena Edu-Gyamfi kuma. Sunan shi Victor Kwesi Boateng, aka kashe baban shi, ya drop sunan, ya doko Edu-Gyamfi Kwabena, ya zo 1996 bayan revolution muna cikin democracy, she drop Kwabena Edu-Gyamfi nan don side umman shi ne, she komo da sunan baban shi don yayi ya bar churchin shi ya ci suna ya ci gaba. So 2000 da she passport, she komo kuma da sunan umman shin kuma Kwabena Edu-Gyamfi. Che 2002 Kwabena Edu-Gyamfi, 2005 Kwabena Edu-Gyamfi, 2010 the day driver's license she kawo Victor Kwesi Boateng, 2012 the day passport she kawo Kwabena Edu-Gyamfi, 2013 the day register first thing in GRA she kawo muna Victor Kwesi Boateng, suna umman shi kuma ya ata. Then 2016 the day kuma 2014 da zai yi passport kuma she kawo Kwabena Edu-Gyamfi. 2016 da zai yi passport. 2016 passport Kwabena Edu-Gyamfi da zai kuma register 10 second 10 shi she use Kwabena Edu-Gyamfi. Ya manta kamar ya use Victor Kwesi Boateng 2013. She nan ga kuma she bada Agnes wana
ku bari mu koma mu ji wajen da kyau ban kiyaye sunan ba. I'm coming to make the new revelation. This is exclusive to Good Morning Ghana, Metro TV. No, I'm still proclaiming and declaring. So last night, Paul Adomotre, in Reverend Kusi Boateng's defense, told the country for the first time that the reason why Reverend Kusi Boateng had to, at some point, drop Kusi Boateng was using Kwabena Edujemfi, which is what he's using now in his diplomatic passport. Because during the Rawlings coup, he lost his father. His father was killed as part of the military excesses. We are hearing this for the first time thanks to Paul Adomotre. Then Paul revealed that what he has been told is that Reverend Kusi Boateng was told to then take the mother's name. The mother's name. So Kwabena Edujemfi, the Edujemfi is maternal name, and the video is available. Those who watched last night, that's what I'm sure if you watched Good Evening Ghana last night. I can reveal to you for the first time in Reverend Kusi Boateng's own handwriting when he was filling out GRA forms for his stings. So the Kwabena Edujemfi and his signature is here. This was on the 4th of March 2016 when he was going for the tin, the Kwabena Edujemfi tin. All those who are conversant with the tin registration forms, you see there's a provision for mother's information, that is the maiden last name and the first name of your mother. Yes. So as Kwabena Edujemfi, Reverend Kusi Boateng, Kwabena Edujemfi, told authorities, the GRA, that the mother's last name is Jemfua and the first name is Iya. Jemfua Iya. So that aligns with what Paul Adomotre, Jemfua, it aligns with what Paul Adomotre said last night. So I decided to go for what he told GRA when he was Victor Kusi Boateng. And I think that GRA didn't know that they are dealing with the same person. So as Victor Kusi Boateng, I revealed to you for the first time that he told GRA in his own handwriting, and his signature is here. And this was on the 13th of August 2013. He told GRA that his mother's maiden last name is Ata, not Jemfua, and then the first name is Agnes. So I revealed to you for the first time today that he doesn't only have two names, two dates of birth, he also has two mothers. Now, just hold on a moment for me. Give me the date for the Victor Kusi Boateng registration with GRA. The date, especially the year. 2016. For Victor Kusi Boateng is 2013. 13 August 2013. And for Edujemfi is when? It's 2016. So 4th April. So he registered with the GRA as Victor Kusi Boateng. Yes. 3 years before he registered as Edujemfi. Yes. And obtained separate. So the Victor Kusi Boateng did not. The Edujemfi did not precede Victor Kusi Boateng. No, it did not. Victor Kusi Boateng was 2013. Yes. And Edujemfi was 2016. Yes. With two different mothers. Yes. Okay. Two different mothers. Okay. That is. So kama yanda Dewa Ghana mba mu adopt strategy Paul Kagame na Rwanda. Wadansu churches, wadansu masallatai yanda aka yi kan anyan titi aka tattare anya da menene aka kakkara a kawo sari ba. Shine yau muke gairin bala'i da ke tasowa. Mutum wai don ya dan yi karatu kadan ba wani accreditation zama malami shi ma ya kafa masallaci a zo ana zuba da mutane kasa idanunsu wani bad indoctrination ana try a pollute mind matasa shikenan
pastors malam ba wani ba je school of theology ba komi mai shi da yaji aka kafa wani tabo shi ma zama pastor wai Allah ya kira shi Paul Kigami da ya ga haka yazo ya pass law ya band wadannan baba yau akwai sari baka ga wani pastor na wani shenkom wani lamarin banza daga Rwanda Kwabna Edu Jemfi Reverend Kusi Boateng 2013 zai register da GRA wai sunan man shi Ata Agnes date of birth shi ya sunan shinga July something 1971 sunan man shi Ata Agnes sunan shi Reverend Kusi Boateng ya register with GRA 13th August 2013 2016 kaku manta fa 2013 ga duka yana use kwamne jujen fi kan passport wu 2010 kuma dai driver's license ya use muna Victor Kusi Boateng ne da 2012 da zai passport ya use kwamne jujen fi 2013 da dai register GRA ya kuma komo da Victor Kusi Boateng 2014 da zai passport ya use kwamne jujen fi 2016 da dai passport kwamne jujen fi amma da 2016 da dai kuma je register kwamne du jemfin nan she ba abin ga passport office sunan mman shi jemfuwa ya amma 2013 sunan mman shi Ata Agnes Paul Ajimochir muna ginin shi yau good evening Ghana ya zo ya account muna nan ga Daniel Domelevo first auditor general former auditor general aka ce wai place of birth shi wani wuri yana cewa Kumasi ne wani wuri ya ce Volta region wani wuri ya ce Accra date of birth abin ga birth place shi sannan aka ce wai date of birth shi wani wuri ya ce 1961 wani wuri kuma 1960 ya sa so guda fa waje guda ya ce 1960 sauran duka 61 throughout bai yi irin wanga criminal interchanging of names and date of births ba and mothers names ba aka retire shi da zafi don yana bin kudin mu Crown associate da senior minister suspect number 1 ya wasafu ma fiye ci $1 million aka ce wai retire to ga wadanga ne ardent well calculated criminals in da kufa da ke aiki da su they know them, they've been with them since day one kuma ba first time yi wanga abu kenan ba an yaba da aikin shi ne shi aka kara shi cikin committee of trustee ko kuma national cathedral board of trustee shi aka bari shi yana wannan aiki ana transfer kudi ana waya ku shi aka yi shurun ana bashi different passport yana fita da kudade kasan Ghana yana shigowa da ababa kasan Ghana the idea of biometric passport da wani national identification card ya zo ya magance wani double registration duka karya ne wanga abu da ababen da muka gani kwanakin baya na gwada cewa wannan abu duka karya ne, it doesn't work. Sun yi ne wani national identification card wani NIA card an yi ne saboda ta doka ana sata elections kamar da suke suna son su force Ghanaians come 2024 a use Ghana card din nan saboda suna da database sun ya su manipulate ko ka vote ka ba CPP, PPP, QPP, PDP, NDC at the end of the day na automatically in kai ka vote aka je wajen nan ya je ya ba NPP because suna da database abinda suke son su yi duka kenan. Shi yasa wani idea wani dai wani biometric menene in ka zo in the outside world yeah you cannot double register amma once mutane ke zaune bayan wannan system nan suna use nan they can still manipulate and that is what is happening in Ghana. A whole pastor abinda ake doka ke karya mu kenan Akufo-Addo da kanshi ya san ba yana da niyyar gina da wani national cathedral bane, he knows. But it is a way da ake sata kudi. It is the way da ake fita da miyagun magunguna kasan Ghana. Ana shiga da wani. And under no circumstances wani rational Ghanaian yazo ya zauna zai defend wanga magana kamar da Paul Admo ke yi. Jama'a
yau mun jima kwarai da yake ba mu cika zuwa ba insha Allah na bar ku nan ga saboda explanation na da yawa za mu juya da mun komo kada kake son ka kira ko kike son kira kunya ku kira kuma ku tofa albarkacin bakin ku so mu end wanga program ina ga mun jima kwarai amma za mu juya da mun komo I strongly believe that, like we say, nobody goes to a shop to buy experience. We need to be yes, nobody goes to a shop to buy experience. You need to be given the opportunity. And for me, if you're a young person and you get that opportunity, remember that there are a billion or million young people looking up to you. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a ni ne na ku suna Shafiq Suleiman mai laka kan social media Mr. Haraka mai zama kan dandali da ke da suna Roto kan Facebook da kuma ASAWASE TV. Mun zo muku da wanda bishara a gurguje akan saye kuma da sassaucin murya kan TV ku da kuke kallo na yau na cewa kamar taimakon ku muke nema mu tafi da lamarin ASAWASE TV. Shekara biyar da rabi da wuce mu muka kokarta da media of ASAWASE TV muka produce ASAWASE TV muka bar mutane suka fahimci abin da ke faruwa muna kawo labarai muna gaya da hukuma gaskiya yadda ya kamata akan wannan ne ba mu son wani mai kudi guda ko wani politician ya zo ya kama mana ko ya taimaka mana har ya kai fagen da shin nan zai gwada mana abin da ya kamata mu fahimta da abin da ya kamata a yi to abin da ya sa muka ce bari mu kawo muku wanga damuwa mu kenan saboda TV da naku ne na duka ne abin da ya sa muke so ku taimaka mana mu yi tafi da lamarin TV ga kenan kabar mu zo mu kauce dalilin da ya sa muka assasa wannan ASAWASE TV wato na samun jurewa mu gaya da kawunan mu da hukuma gaskiya sa jama'a mu da muke kasan waje baki dai duka irin Asia America muna son mu taimaka muna da PayPal account da sunan da ke kai da KTWADR that is Kevin Taylor with all due respect kenan kazalika kuma kamar yadda kuke gani kan TV ku muna da Momo account MTN Momo account da muka bude daga kasan Ghana kana kasan duniya baki dai ko kuma cikin Ghana kike ko kake kunya ku taimaka mana kai a phone number da ke kai 0558893032 0558893032 sunan da ke kai ne Benedict Ando abinda muke nema taimakon da muke nema duka ne €1 $1 ko kuma 7 Ghana cedis €1 $1 ko kuma 7 Ghana cedis for the year 2022 bisa jama'a taimakon ku muke nema na wajen a taimaka mana mu yi tafi da lamarin ASAWASE TV mun gode kwarai da irin taimakon da muke muna daiman Allah saka da kowa da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To jama'a kamar yadda muka ya muku mun bude phone lines ne yadda ya kamata kada kake da maganan fadi ka iya ka miko da naka sako insha Allah mun doki phone calls kadan in Allah ya da amma other than that in few minutes in ba mu samu kowane call ba kamar yadda muka saba insha Allah mun ajiye maudu'in mu nan ga yau mun jima kwarai da yake ababen yayi yawa a shi sa ne da ya ci muna zuwa muna yin shi tot kamar da kwanakin bayan muke yi wani wana wa wani nafawa mun tashi amma saboda karancin lokaci da kuma suna wani construction kasan gidan munga sun jamu muna networking nan for a very long time shi sa da zuma da muka fara shi ku ga kuna jin kara kuma networking shi yana shi kaman naga sun yi shirun naga yanzu networking ya dan saya kadan shi sa muna work kamar yadda na gaya muku Loud Silence TV ko kuma with all due respect mun komo back on air amma muna wani gyare-gyare da wadansu kwaskwarima insha Allah shi sa taimakon ku dai muna ni da yanda mu sustain Loud Silence TV in Allah ya yarda kamar yadda na fadi ba da bata lokaci ba in wani call ya shigo in few minutes mun ya mudoki ya so mu ci gaba da lamarin amma in wani call bai zo ba in a minute or two mun ajiye maudu'i mu na yau insha Allah ya so mu move on in Allah ya da lokaci ya kai kuma kun ga mu kamar yadda na muku alkawali ko na gaya muku da farko in Allah ya yarda kun fara ganin mu very often recently ga ko of late ko in the days to come insha Allah going forward din nan kun fara ganin mu muna zuwa more often saboda mu yi campaign season da shigan nan insha Allah ya ci duka na cikin muke gyara system mun nan don kwanakin bayan so a muna wani illa amma da yake system mun na da karfi very robust wan ba irin na suke nufurata bane very robust system mun ya mun we stand wadannan ba shi sa this time around ba mu son ma mu ba da dama ma wadansu ba anyway wadannan maganganu duka daga baya insha Allah shi sa abinda akwai muna son mu ga da jama'a kenan ku taimaka muna mu ya mu sustain Loud Silence TV insha Allah Kevin Ekobedu Taylor da Loud Silence the Ghost Team muna muku godiya da kuka bari muka samu wanga dama muka je kan Loud Silence TV muka samu tattaunawa da mutane insha Allah da Ghost Team Allah saka muku da alkhairi in Allah ya da gwargwado dai namu mun yi nan ga insha Allah kamar da muka gaya muku muka zauna nan it's all about kasan Ghana da ababen da ke tafiya kasan Ghana insha Allah shi muke discuss nan ga kuma haka za mu kare lafiyan Allah ya da ba mu da wani other side issues wannan duka kowa da abin da yake interest amma mu interest mu ne mu zo mu zauna mu yi maganganu abin da zai kawo ci gaba da abin da zai kawo samun daidaita cikin kasan Ghana insha Allah shi yasa wannan abu kenan Allah ya yarda jama'a ina jin ba mu samu kowane call ba in Allah ya yarda mun aje program nan ga yanda za a yi insha Allah lokaci ya kai kuma mun sake saduwan Allah ya yarda Allah ya futar da kowa lafiya mun gode muku da kuka zo mu da ku muka samu tattaunawa yanda ya kamata insha Allah shi yasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wanda ya kokarin aibanta ka da abin da kai to kai kaka aibanta shi da abin da shi ka san yayi ka kyale shi da abu annabi alaihi salatu ce kyale shi kuma da wuya mutum ya kyale din kai ce yana cewa ni aka ci mutunci wallahi sai na rama ni ma na san abubuwansa da yawa ai abubuwa biyu da annabi alaihi salatu wasalam yace kai hakuri ba ma hakurin na farko yace duk wanda izo izagi babanka izagi babanka kai shiru kakka zagi babansa ka zagi babarsa wannan zagin da yawa babanka da babarka sai a juya shi kan babansa da babarsa sai kuma a rubuta masa ya aikata kaba'ira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya-manyan laifi ka la'anci iyayenka sahabbai suka ga abin da nauyi yaya mutum zai la'anci iyayensa ce abin ne mai sauki ka zagi mutum babansa da babarsa shi ma ya zagi babanka da babarka to kowa ya zagi babansa da babarsa amma ya zagi babanka da babarka ka daure da ciwo don a zahiri na kai zaga amma a shari'a kuma na sai zaga an baka rama ba to wa ka gani yanzu a zo a ciccoza masa ashar ya shiru
sai a ce ai zagin samanin ya kasa ramawa wani mahagwaninta ne wai ka kasa rama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kakka rama amma kuma in baka rama din je ake kamar tsoro ka ji ko to sanan na biyu mutumin da ya je ya ci mutuncin ka ya maka ƙarya ya maka kage ya maka sharri sai ka ji ana cewa ka fito ka kare kanka ka fito ka ce ba haka bane kan mutane su yadda to su yadda mana su ma ukata ne ma aikin kenan sai ai ta ziga ka fito ka kare kanka amma sharri amma kage amma ƙarya to wannan shi ma masu daurewa kaɗan ne sai mutum ka ya ce haf ni ma ina da abin da zan faɗa a kansa sai ka je ka kwakwalo ka faɗa shi ma sai ƙara kwakwalowa ya faɗa sai ka kwakwalo ka faɗa sai kun ƙare kuma kwakwale kwakwalen sai kuma ku zauna kuna kallon juna to daure waɗannan abin guda biyu yana da wahala amma an ka daure za ka ga alherinsu. Assalamu alaikum jama'a, kamar yadda kuka sani ne na ku suna Shafiq Suleiman. Kamar yadda muka saba faɗi, mu nan ba mu kage, ba mu zage-zage, ba mu shiga su gula mutane, ba mu neman mu san me ke faruwa cikin dakunan mutane. Shi yasa yadda muke lamarin mu kenan. Ba mu raina na kusa da mu balle wanda ya girme mu. Shi dai in lokaci ya kai mu gaya ma abin da ya kamata mu gaya ma tsakaninmu da kai da Allah. Kamar yadda muke fari an ba mu tarbiyya sosai renon gida an ba mu renon gida mun san na kasa da mu balle ma na gaba da mu ba yanda za a yi mu bude bakin mu ga mu zagi saran mu ma balle na gaba da mu shi yasa ku jiri gaba ku ta zagin iyayen mutane ku ta yi mu da kuka taba mu ba mu ramawa amma mun bar duniya kowa ya ga tsakanin mu da ku kuma a san ya muke tafiya mu ya kuke a san kowa a san cinikin shi cikin rayuwar da muke yin da a san kowa a san cinikin shi ba mu zagi ba mu cin mutunci amma in ka taba mu da ikon Allah an ga mu da ku Allah ya yarda sai sa ba lamarin zage-zage ba in kana da hikima in kana da ilimi in kana da basira in kana da fasaha da za ka yi magana ka convince mutane zo ka yi magana amma mu janye da zagin manya mu janye da zagin iyayen mutane mu janye da neman mu san asirin mutum don mu tona mai asiri zai kawo muna alheri shi yasa jama'a wanga kadan da nake son gaya da jama'a kenan ni ne za ku tafi Suleiman mai na gari ta social media da tsarin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa kwanakin baya da ya wuce an zo kan wani dandali aka ajiye manyan mutane masu kima aka zo za a ci zarafinsu mutane da ke kan wannan dandali sun kai sama da 500 nin gani kawai na fito karara na ce ban yadda zagi wani babba ba ban yadda ba sam a zagi wani babba ba kashi sarkin hausawa alhaji bature waziri alababa sarkin yaki hala waɗanda duka manya ne masu kima daga america mun ga new york da wannan lokaci aka zo a yi magana kansu ni na kiya kuma wannan bidiyo na nan kuma muna da shi na kiya na ce ban yadda ba zagin da ba min kan wannan ba kai akwai wanda ma ni na doki mota na bi shi gidan shi kuma na yi bidiyo kowa ya gani na ce ni gaba na ba zagin babba na yi bi shi gidan shi na ce fito ni da shi mai kama don ni da shi ne sara amma ni ban yadda zagi wani babba ba isa iyaye don Allah a ta muna uziri ta ba mu uziri a ta muna kyakkyawan fahimta ba muna nan gane wai mu zo mu zagi wani babba ba shi yasa ba mu taba yadda kuma wani ya zagi babba ba ku babu mu ma ba mu kuma babu ku kowa ya harka da gidansu kowa ya tsarin gidansu kowa ya rike abinsa mu ba mu babu ku ta ana sa ku ji kashe ne kawo da gangan ga wani dan sako nan takaice kun dan bayanai kun kai wasanannu kun rinje idanu kuna so a karo ba ku babu mu ma ba mu kuma babu ku kowa ya harka da gidansu kowa ya tsarin gidansu kowa ya rike abinsa mu ba mu babu ku ta
ala sa ku ji kashe ne kawai daga gangan ga wani dan sabo nan takaice kun dan bayanai kun kai wasanannu kun rinje idanu ba ku babu mu ba mu kuma babu ku kowa ya harkar gidansu kowa ya tsarin gidansu kowa ya rike abinsa mu ba mu babu ku ala sa ku ji kashe ne kawai daga gangan dan bakin ciki ya ne muna gaisuwa dan bakin ciki ya ne muna gaisuwa ya ne sannan ku da aiki sannan ku da shakatawa barkan ku da yau an tashi lafiya ko rane yaya kasuwa jirgin nawa aka yi riban nawa aka samu da sauran kayan ko ya kare in babba ya fara zama ko a babbasa kai a sayar aka so shi da mai fin da zarkan kuna fuci a biya haraji da kalma kana zo mana gida da bashi babu uwar kuɗi balle riba dan bakin ciki yare awali yare dan bakin ciki yare muna gaisuwa dan bakin ciki yare muna gaisuwa Suna gudu muna tafiya. Na ce musu ban da sara amma wani wai yayi dani. Kaliwa gogu ke yan kolese. Na ce musu ban da sara amma wani wai yayi dani. Stalin su waka ne shi yasa bai da sada. Maganganun da suke yi cikin rap bai da mana. Ni uban su ne amma suna kunyan kira ni baba. Na gama blessing ku duka na kwashe muku lada. Kai namiji ni karama na giran ka nyama karbi feli zara fita min gaba na baby tashi kwana. Manta da kuna ma waye san ka gana an ga polin ka kamar na super da ya kasa kauna nama. Ni da ka mui gaba tun da ni ka zaga tube mai riga na fita min gidana. Da girman kan ga kuma kana muna kashi cikin kuraba. Baka yawa ni ka fara kai ka je ka tara karbi wanka kara wulga mai ya kama me ya kai ka China. Ai ka je cin tana in ka nuna to ka zo ka nuna muna ikon ka daga filin kiyama kai ne ka bar siyama. Wasu basu so mu dace su kaga mu raya bace. Na ce musu ban nasara amma wani wai yayi gani. Ciki su waye isa ya jadani da kuce mishi ya manta da ni. Na ce musu ban nasara amma wani wai yayi gani. Gali bilage dozi mamma ka dozi talmanuni manne hedi se ba
talmanuni man na ciki su waye isa ya jadani da ku ce mishi ya manta da ni wani da gani ya kake magana kamar kai baka da hankali ne da zukacin ga duka kana ga kanka kai gwani ne baka nazari ne hausa rapu gali malami ne yana musu kamar rapu na ci da shi magani ne na sharke rapan ka da fito cikin gidan sami ne zo da kanka nan ka za mu fasa maka kwakwali mun tauna naman ka danye alakin ka ya bi mu listen real man no da wai bikini wa ya ce miki ni mugu ne da zaki zo ki ci who dey compare me to dane da abu Allah ya si I'm looking for da zuka yana in takkira in binne na kilin ka taso inda kana ga ranka abin da zamu muku ba mu kara fili sorry mun ba ku wani abin da kuke yi na inda komi gali na shigo ciki na bar hancin su yayi wari su kasa shan a kutu dole musu yayi nami tuba wasu ba su so mu dace su ka ga mu raya bace na ce musu ban nasara amma wani wai yayi da ni kai wani ne gane ciki su waye isa ya da ni da ku ce mishi ya manta da ni kai wani ne gane na ce musu ban nasara amma wani wai yayi da ni wani ne gane ciki su waye isa ya da ni da ku ce mishi ya manta da ni kai wani ne gane wasu ba su so mu dace su ga ga mu raya bace na ce musu ban nasara amma wani wai yayi da ni kai wani ne gane ciki su waye isa ya da ni da ku ce mishi ya manta da ni kai wani ne gane na ce musu ban nasara amma wani wai yayi da ni wani ne gane ciki su waye isa ya da ni da ku ce mishi ya manta da ni kai wani ne gane